Tổng hội sinh viên xin hân hạnh tổ chức Hội Tết Sinh viên lần thứ 44 diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 2 năm 2026 trở về trường Golden West College tại 15744 Golden West Street, thành phố Huntington Beach, gần đường Gothard. Với chủ đề Lá xuân về nguồn, Hội Tết Sinh viên hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, các gian hàng ẩm thực phong phú và một ngôi làng văn hóa Việt Nam đầy kỷ niệm. Vé hiện đang bán tại TRṟPHＢOLSA.org. Tổng hội sinh viên xin trân trọng kính mời. Trong giai đoạn kinh tế nhiều khó khăn, nỗi ám ảnh gánh nặng tiền lời từ nợ credit card đột nhiên tăng cao ngất ngưỡng chưa từng có trong lịch sử, đã ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần vì nợ credit trả hoài không dứt. Trong hơn 17 năm qua, Liên giảm nợ đã được các luật sư đồng ý đây là chương trình đạt kỷ lục thành công giảm nợ cao nhất. Hơn 99 triệu Mỹ Kim tổng số tiền nợ credit card payment được giảm lên đến 50% và dứt nợ từ 12 đến 48 tháng, tiết kiệm hoàn toàn 100% tiền lời. Hãy gọi ngay trước khi luật giảm nợ có sự thay đổi. Lincoln, 15 phút giảm 60% nợ credit card. Tổng hội sinh viên xin hân hạnh tổ chức Hội Tết Sinh viên lần thứ 44 diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 2 năm 2026 trở về trường Golden West College tại 15744 Golden West Street, thành phố Huntington Beach, gần đường Gothard. Với chủ đề Lá xuân về nguồn, Hội Tết Sinh viên hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, các gian hàng ẩm thực phong phú và một ngôi làng văn hóa Việt Nam đầy kỷ niệm. Vé hiện đang bán tại tfestival.org. Tổng hội sinh viên xin trân trọng kính mời.
Mic check. Mic check, mic check. Can we turn this one up just a little bit more? Mic 12. Please take your seats calmly. We will be starting show at 5:15. Mic check, mic check. Hello, 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 hello. Mic check, mic check. Mic check, mic check.
Focus on providing a great customer experience and have 45 Cabinets in Stone has been serving the Southern California community for over 2 decades, and we pride ourselves on featuring the highest quality luxury cabinets and outstanding customer service. We are dedicated to innovation and craftsmanship and strive to reimagine luxury cabinetry. What sets us apart is our amazing team. We focus on providing a great customer experience and having them become part of our 45 family. We know that a great customer experience begins with transforming spaces in a way that enriches lives, and everything we do is dedicated to that purpose. At the core of 405 Cabinets in Stone, what is your mission in serving the Orange County community? We take a great deal of pride in our products. Our mission is more than remodeling spaces. It's about enriching lives. We continue to work with friends and family to improve homes and lives. As a successful business, why is it important for you to invest and support in a student organization like UVSA? Community thrives by supporting the next generation. We think it's important to look beyond our success by supporting groups like UVSA. How does this partnership reflect your company's goals in supporting the community and helping it grow? Our community can only grow by supporting student groups like UVSA. It's our way of showing how much we care about the future. 45 Cabinets in Stone is a proud sponsor of the UVSA Pet Festival.
về nơi đây, đường suối bôn ba đã đến lúc về nhà. Khắp nẻo đường ngàn sắc hoa dập trời, xuân thua quê hương mình rực rỡ làm sao. Lòng vui như ca ngâm đất trời ra hoa, đào mái khoe hương đèn rực sáng phố phường. Lúa vàng đồng hạnh phúc người nông dân, lòng ta niềm vui chào dâng. Xuân quê hương xuân rực rỡ gắm hoa, xuân quê hương xuân hạnh phúc muôn nhà. Trẻ ngân nga như giai điệu xuân ca, con cháu bốn phương về ôn những chuyện xa. Xuân quê hương này đã đẹp biết bao, dâng trong tim một cảm giác tự hào. Ngỡ xa xôi này về tựa chiêm bao, xuân của quê hương đẹp rực rỡ nghẹn ngào. Trăng heo may xuân đã về nơi đây, đường suối bôn ba đã đến lúc về nhà. Khắp nẻo đường ngàn sắc hoa dập trời, xuân của quê hương mình rực rỡ làm sao. Lòng vui như ca ngâm đất trời ra hoa, đào mái khoe hương đèn rực sáng phố phường. Lúa vàng đồng hạnh phúc người nông dân, lòng ta niềm vui chào dâng. Xuân quê hương xuân rực rỡ gắm hoa, xuân quê hương xuân hạnh phúc muôn nhà. Trẻ ngân nga như giai điệu xuân ca, con cháu bốn phương về ôn những chuyện xa. Xuân quê hương này đã đẹp biết bao, dâng trong tim một cảm giác tự hào. Ngỡ xa xôi này về tựa chiêm bao, xuân của quê hương đẹp rực rỡ nghẹn ngào. Xuân quê hương xuân rực rỡ gắm hoa, xuân quê hương xuân hạnh phúc muôn nhà. Trẻ ngân nga như giai điệu xuân ca, con cháu bốn phương về ôn những chuyện xa. Xuân quê hương này đã đẹp biết bao, dâng trong tim một cảm giác tự hào. Ngỡ xa xôi này về tựa chiêm bao, xuân của quê hương đẹp rực rỡ. Xuân quê hương xuân rực rỡ gắm hoa, xuân quê hương xuân hạnh phúc muôn nhà. Trẻ ngân nga như giai điệu xuân ca, con cháu bốn phương về ôn những chuyện xa. Xuân quê hương này đã đẹp biết bao, dâng trong tim một cảm giác tự hào. Ngỡ xa xôi này về tựa chiêm bao, xuân của quê hương đẹp rực rỡ nghẹn ngào. Join us in welcoming the Miss Vietnam of Southern California 2025 Royal Court, Miss Congeniality. Á Khôi thân thiện Trudy Ngô Tô Trang. Miss Photogenic. Á Khôi ảnh ảnh Pauline Nguyễn Mai. Miss Áo Dài. Á Khôi duyên dáng Michelle Trương Phạm Uyên Minh. Second Princess. Á Khôi 2 Kathleen Trương Hà My. First Princess. Á Khôi 1 Aline Phạm Ai Linh.
of Southern California, Queen 2025. Hoa khôi Liên Trường 2025, Thi Linh Phạm Nhã Thanh. Please give another round of applause to our Miss Vietnam of Southern California 2026 contestants. Thank you, ladies. Ladies and gentlemen, your MCs tonight have been serving the Vietnamese community since they were kids through TRŽ Productions. In the past few years, this sister duo were inspired by their parents' legacy by creating Mommy and Me Vietnamese, a YouTube channel that has reached over 350,000 subscribers, helping families connect with their heritage and culture. You may know them as Miss Tran and Go Pho. Please help us welcome Sophie Bảo Trân and Jennifer Ngọc Trân. Hello và chúc mừng năm mới. Happy New Year. My name is Sophie Bảo Trân. And I'm Jennifer Ngọc Trân. And we're from Mommy and Me Vietnamese. Oh, wait, this is not a sing-along, dance-along show. Oh, no. We are actually at Miss Vietnam of Southern California 2026. Are you excited? Yes, we're used to serving the Vietnamese community by teaching kids to stay connected with their culture, and that's why we're so excited to be here tonight, to help guide these ladies on their journey to learning about their roots and celebrating their heritage. Yes, and that's a journey that we've cherished as we were also born here in the U.S. And Jennifer and I are actually sisters, but guess what? We have never emceed a show together. Isn't that crazy? Now, in the last, I would have to say, 10 to 15 years, I've been emceeing this show, Miss Vietnam Southern California show, but I've always done the English part. But today, I will be doing the Vietnamese part. Thưa quý vị, mấy năm trước đây thì Bảo Trân làm chương trình này làm phần tiếng Anh, nhưng mà hôm nay hy sinh một chút xíu cho em gái, nên là Bảo Trân sẽ làm tiếng Việt. Cho nên là nếu Bảo Trân có vấp gì thì xin quý vị có thể bỏ qua được không ạ? And that's really what this show is all about, the next generation connecting with their roots. Miss Vietnam of Southern California is a prestigious Vietnamese-American cultural and scholastic pageant hosted by the Union of Vietnamese Student Associations. Vâng, thưa quý vị, Hoa khôi Liên Trường là cuộc thi của Tổng hội Sinh viên để tôn vinh người phụ nữ Mỹ gốc Việt, mang đến niềm tự hào thông qua sự duyên dáng, trí tuệ và cá tính riêng của các cô ấy. Our focus is to elevate the Vietnamese American female as a national symbol of beauty and pride through her grace, intellectual strength, and individuality. The Miss Vietnam of Southern California pageant program consists of Vietnamese culture through language, music, dance, and the Vietnamese traditional dress, the áo dài. Trong chương trình đêm nay sẽ có phần thi về sự hiểu biết về văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữ, âm nhạc, khiêu vũ với những tà áo dài trắng thướt tha mà quý vị vừa xem qua trong mở đầu chương trình. Tonight, we will find out this year's Royal Court members and crown the Miss Vietnam of Southern California Queen. Nhưng để có một cuộc thi ý nghĩa như đêm nay thì phải có những công sức của nhiệt tình của các học sinh đã trải qua kinh nghiệm Hoa khôi Liên Trường để hướng dẫn cho các em. We may see a whole pageant tonight, but they have been planning this night since September 2025. Please welcome Director Jennifer Chu and staff. Chúc mừng năm mới quý vị. My name is Jennifer Chu Mai V, and I have the honor of representing Tổng hội Sinh viên as Director of Miss Vietnam of Southern California, or Hoa khôi Liên Trường 2026. Years ago, I stood on this very stage as a contestant,
hopeful but nervous to be learning what it meant to represent not only myself, but my Vietnamese culture. To return now in this role is something I will always cherish. This year's theme, Spring from Our Roots, Lá Xuân về nguồn, reminds us that as spring brings new beginnings, every blossom grows from strong roots. Our roots, our language, tradition, history, and the sacrifices of those who came before us give us strength to move forward with confidence. Our community was built on resilience and sacrifice. Many of our parents and grandparents arrived with very little, yet gave us every opportunity to succeed. Tonight, we celebrate that legacy and the next generation rising proudly, grounded in who they are and where they come from. Of course, none of this would be possible without my incredible team, who dedicated countless of hours to encouraging, guiding, and inspiring each of our 14 contestants. To my staff, thank you for your unwavering support and believing in this vision. At this time, I would like to take a moment to recognize each member on my team and the unique contributions they have made to this MVSC journey. Xin kính chào quý vị. My name is Katrina Trần Hạ Nhi and I am Assistant Director. Xin kính chào quý vị. My name is Sheila and I am a pageant mom. Hi everybody, my name is Megan Doan and I'm a pageant mentor. Hi everyone, my name is Christina Muen and I'm your social media manager. Xin kính chào quý vị. My name is Annie Jung Lee Amy and I'm this year's graphic designer. Yeah, xin kính chào quý vị. My name is Dr. Caitlin Leung and I am the choreographer for this year's pageant. Xin kính chào quý vị. My name is Kevin Young and I do media for MVSC this year. And that is my wonderful staff members. Thank you. Thank you so much. Thưa quý vị, đây là các học sinh vừa đi làm, vừa đi học mà vừa tổ chức, bỏ ra rất là nhiều công sức để tổ chức chương trình này cho các em thí sinh học thêm và gần gũi thêm với văn hóa của mình. Và vâng thưa quý vị, để mà có một cuộc thi, ngoài ban tổ chức thì phải có những người mà có công việc quan trọng trong đêm nay. Quý vị biết là ai không? Đó là những người, cuộc thi là phải có chấm điểm, đúng rồi, những người cầm cân nảy mực. On behalf of our Miss Vietnam of Southern California team, thank you to our judges who have graciously volunteered their time to support Miss Vietnam of Southern California and the UVSA Tết Festival. Judges, once your name is called, please stand up to be recognized. Lena Nguyen. Lena Nguyen is a 5-time Emmy Award-winning journalist and former CBS News anchor who broke barriers for Vietnamese Americans in mainstream media. She is now the CEO of Van May Financial, where she empowers families through financial education, and was named 2025 Woman of the Year by Assembly member Diane Dixon. She is also the founder of Love Across the Ocean, a nonprofit dedicated to building schools and supporting underprivileged children in Vietnam, continuing her lifelong commitment to service and community impact. Lena Nguyễn, thưa quý vị. Victor Nguyen Liu is a creative director dedicated to uplifting Vietnamese and AAPI culture. Drawing on his experience as a former UVSA Tết Festival chairperson and MVSC pageant director, he applies community-built skills and resources to lead his creative agency, Lux Point, in creating culturally thoughtful brand experiences. He is honored to return as a judge, representing community and hospitality partner Key Concepts in supporting the next generation of Vietnamese American leaders. Thưa quý vị, Victor Nguyen Liu. Dr. Joan Le. Dr. Joan Le is a Vietnamese American physician dedicated to preserving cultural traditions and serving her community. Growing up in Orange County, she witnessed the early formation of Little Saigon and participated as a contestant in the 1995 Miss Vietnam of Southern California pageant. As a physician, she cares for patients during their most vulnerable moments and has volunteered with military veterans, athletes with disabilities, and mentored future healthcare professionals. Dr. Joan Le.
And last but not least, photographer Huy Kim. Huy Kim is a professional photographer with decades of experience spanning fashion, beauty, editorial, lifestyle, travel, and portrait photography. He has photographed Miss Asia USA souvenir book covers for the last 18 years and served as the official photographer for Paris by Night artists for more than 26 years, as well as leading UVSA pageant photo shoots for over 20 years. His work has been featured internationally in publications such as Harper's Bazaar, Đẹp, and Việt Beauty. He is also the founder of C2K Supplement, a global health and beauty company. Một lần nữa, anh Huy Kim. Một lần nữa, xin cho một tràng pháo tay thật to cho tất cả ban tổ chức cũng như là ban giám khảo để dành thời gian để có một chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị. The Miss Vietnam of Southern California pageant brings together two different worlds. First, you saw the contestants perform a traditional Vietnamese dance while wearing áo dài, the national gown of Vietnam. Now, our contestants will walk across the stage in beautiful, modern evening gowns they personally chose. Vâng, thưa quý vị, trong phần kế tiếp là quý vị đã xem qua phần vừa rồi là phần các em mặc những chiếc áo dài màu trắng. Bây giờ thì các em sẽ đại diện với những cái chiếc áo dạ hội tự chọn. Quý vị đã vừa gặp ban giám khảo và ban tổ chức, nhưng mà còn lại là ai thưa quý vị? The audience! Yeah! Give a big round of applause for yourself. Thank you for all making it here on a new stage area. So we're all winners tonight. All right, and now we would like to welcome the contestants back onto the stage. Are you guys ready? Can we hear it? All right. Please welcome our first contestant, thí sinh số 1. Xin kính chào quý vị. Em tên là Tina Đỗ Phương. Em là thí sinh số 1. Năm nay, em 18 tuổi. Em đang học ở trường University of Southern California về ngành kỹ sư cơ khí. Em xin cảm ơn. Please welcome to the stage, thí sinh số 1. Welcome to the stage, thí sinh số 2. Xin kính chào quý vị. Em tên là Tammy Vang Lê Hoàng Trần. Em là thí sinh số 2. Năm nay em 26 tuổi. Em tốt nghiệp từ trường University of California, San Francisco về ngành khoa học sức khỏe toàn cầu. Em xin cảm ơn.
Xin kính chào quý vị. Em tên là Annie Ngô Nguyễn Hoàng Nhi. Em là thí sinh số 3. Năm nay em 18 tuổi. Em đang học ở trường PhoBolsaTV College về ngành y tá. Em xin cảm ơn. Please welcome to the stage contestant number 4, thí sinh số 4. Xin kính chào quý vị. Em tên là Nilu Tuyết Kim Thanh. Em là thí sinh số 5. Năm nay em 18 tuổi. Em đang học ở trường University of California, Irvine về ngành nghiên cứu đô thị với kinh tế. Em xin cảm ơn. Please welcome to the stage thí sinh số 6. Xin kính chào quý vị. Em tên là Nguyệt Ngô Minh. Em là thí sinh số 6. Năm nay em 23 tuổi. Em tốt nghiệp từ trường California State University of Long Beach về ngành kế toán. Em xin cảm ơn. Welcome to the stage thí sinh số 7. Xin kính chào quý vị. Em tên là Alexis Thanh Ngọc. Em là thí sinh số 7. Năm nay em 22 tuổi. Em đang học ở trường California State University Fullerton. Về ngành kinh tế, em xin cảm ơn. Please welcome to the stage contestant number 8, thí sinh số 8. Xin kính chào quý vị. Em tên là Lauren Yang Kim Anh. Em là thí sinh số 8. Năm nay em 23 tuổi. Em tốt nghiệp từ trường University of California, Irvine về ngành khoa học sức khỏe cộng đồng. Em xin cảm ơn. Please welcome to
to the stage contestant number 9, Thí sinh số 9. Xin kính chào quý vị. Em tên là Valerie Lam. Em là thí sinh số 9. Năm nay em 19 tuổi. Em đang học ở trường Irvine Valley College về ngành quản trị kinh doanh. Em xin cảm ơn. Please welcome to the stage contestant number 10, Thí sinh số 10. Xin kính chào quý vị. Em tên là Christina Taylor Nguyễn. Em là thí sinh số 10. Năm nay em 25 tuổi. Em tốt nghiệp từ trường California State University of Long Beach về ngành ngôn ngữ trị liệu. Em xin cảm ơn. Please welcome to the stage contestant number 11, Thí sinh số 11. Xin kính chào quý vị. Em tên là Muen Trúc Hân. Em là thí sinh số 11. Năm nay em 21 tuổi. Em đang học ở trường Chapman University về ngành kế toán. Em xin cảm ơn. Please welcome to the stage contestant number 12, Thí sinh số 12. Xin kính chào quý vị. Em tên là TRŽ PH<hesitation>. Em là thí sinh số 12. Năm nay em 20 tuổi. Em đang học ở trường Fulton College về ngành kinh doanh hiểu người. Em xin cảm ơn. Please welcome to the stage contestant number 13, Thí sinh 13. Xin kính chào quý vị. Em tên là Christine Muen. Em là thí sinh số 13. Năm nay em 22 tuổi. Em tốt nghiệp từ trường University of California, Irvine về ngành sinh học. Em xin cảm ơn.
to the stage contestant number 14, thí sinh số 14. Xin kính chào quý vị. Em tên là Muen. Em là thí sinh số 14. Năm nay em 23 tuổi. Em tốt nghiệp từ trường California State University of Long Beach về ngành quản lý y tế. Em xin cảm ơn. Please welcome to the stage contestant number 15, thí sinh số 15. Xin kính chào quý vị. Em tên là Nguyễn Hiền. Em là thí sinh số 15. Năm nay em 18 tuổi. Em đang học ở trường Rancho Alamitos High School. Em xin cảm ơn. Miss Vietnam of Southern California, Liên Trường, is proud to be held at the largest Tết festival in the nation by UVSA, Hội Sinh Viên. Please welcome to the stage UVSA Internal Vice President Muen. Oh my gosh, good evening everyone, how are we doing? Yeah, those girls were amazing today, and you're going to see so much more. Well, hello everyone. Welcome to UVSA's Tết Festival. My name is Muen, a third year at Chapman University, also the internal vice president for the Union of Vietnamese Student Associations in Southern California. I want to thank each and every single one of you for coming out today. It means like the whole world to all of us. To speak a little bit about UVSA, the Union of Vietnamese Student Associations was founded in 1983, built upon immigrants and refugees who missed Vietnam, who missed home. But the best they could do at that moment was to build a new home. And so here today, we stand strong and proud, not only remembering the sacrifices that our ancestors made, but continuing to build a new home for everyone who walks in. I say this about UVSA a lot, but everyone who steps into our organizations, our events, such as that festival and VSC, they're family. So each and every one of you here are family. So give yourselves a pat on the back, pat on the back. So thank you all again for bringing home again to everyone. A little bit more is that we are a 501c3 nonprofit, nonpartisan, fully volunteer-run organization. And what that means is that none of us get paid. But with community and supporters such as you all here, we are able to hold such amazing events, such as the ones you will be seeing tonight and the rest of this weekend. We all do this for the love of the game and because we love to support our community. So please savor and cherish all of this hard work that our team has to put in for all of you. And now I would love to introduce our Debt Vice Chair, Dang. We'd like to take this time to thank you all for supporting our UVSA Tết Festival throughout these years as we turn to our 44th annual UVSA Tết Festival. Let's welcome Vice Chair Dang to present this year's festival theme. All right. Hello everyone. Xin kính chào quý vị, quan khách và các bạn sinh viên thân mến.
Con tên là Jolina Đặng, Phó Chủ tịch Hội Tết Sinh Viên. Và hôm nay con rất vinh dự đã được có cơ hội để represent ban điều hành và toàn thể các bạn sinh viên tình nguyện để gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến quý vị đã dành thời gian tham gia đêm khai mạc cuộc thi Hoa Khôi Liên Trường tối hôm nay. I'm Jolina, one of the vice chairs for this year, representing the Tết Festival Organizing Committee, and I'm very happy to be here to tell you a little bit about our theme for this year. So, Last One về Nguồn is our theme for this year, and it talks a little bit about the sacrifices from our predecessors that have come before us. And the reason why we chose this theme for this year is because we wanted to honor all of their sacrifices and carry that with us as we move forward and grow. So, Last One về Nguồn, spring from our roots, is remembering all about what has come before us and using that with us as we move forward as well. So as we continue into this night, I wanted to wish all of the contestants the best of luck. And one last small message is that chúng em mong muốn cho cuộc thi này chúng em có thể bày tỏ tâm, tin và ước mơ của các thí sinh qua tài năng riêng của các bạn, cũng như vẻ đẹp của bên trong tâm hồn và vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. I'd like to thank everyone very much. And right now, we're going to go into a little bit of sponsorship shout-outs. So I'm going to welcome back Harold to be able to help me out with some of these sponsor shout-outs. So it wouldn't be possible without the partnerships of all of our sponsors to make this festival happen today, especially being in such a wonderful theater like this one. So first off, for our presenting sponsor this year, we have 405 Cabinets. So when we think of the new year, we think of the home. And 405 Cabinets is dedicated to making those homes beautiful. From high-end designs to real wood flooring and premium countertops, they are all about providing that long-lasting quality and craftsmanship that stands the test of all times. Our diamond sponsor, Kaiser Permanente, at the heart of the Lunar New Year is the wish for good health. And no one champions that better than Kaiser. Their mission is to provide high quality, affordable health care and to improve the health of the communities they serve. We thank them for keeping our community vibrant and well. And next up, we have another gold sponsor, Westminster School District. And we know that our future lies within our youth, and Westminster School District is dedicated to preparing all students to being responsible and resilient students. So thank you so much for your leadership in education and for supporting the families in our district today. Up again as our another gold sponsor, Wells Fargo. They're committed to building a sustainable future and a more inclusive economy. We appreciate their dedication to financial health and their long-standing support of local community growth. And then next up, for our Miss Vietnam of Southern California sponsors, we have Exhibit M for providing haircuts, blowouts, and head spa services for all 14 contestants and staff members. Next up, Sophia Vaugh and Ao Yai by Cute Sass for the beautiful Ao Yais our contestants and staff wore for their photo shoots. We also have Chloe Beauty Studio and KP Studio for providing our girls with a makeup and hair course, as well as guiding the contestants during the photo shoot. We want to thank you to Golden West College for sponsoring our practice rehearsal location, Recreation Room 201, the last 4 months. Next up, Sarah Van and Lynn Floral Studio for sponsoring the bouquets of our 6 Royal Court winners and our 4 judges. Forever Bewmore for providing skincare gift package for our top 14 contestants. And then OCTA for printing 500 copies of our Miss Vietnam of Southern California program booklets. And DTN Tech for printing our Queen's Check and welcome posters. And lastly, last but not least, we have UVSA's $1,000 contribution towards our Queen's Scholarship. So thank you so much to all of our sponsors. Let's give them all a big round of applause. Thank
Thank you so much for the representatives of UVSA. And did you know that Jolina was also Miss Vietnam of Southern California 2024? She is beautiful inside and out as she continues her time with UVSA through helping so much and creating this whole festival. When we started the program, the contestants wore identical white áo dài to symbolize unity and Vietnamese elegance. They will now be walking in the áo dài that they personally chose. Vâng, thưa quý vị, khi bắt đầu chương trình, quý vị đã thấy các em mặc những tà áo dài màu trắng thướt tha để đại diện cho tuổi học trò của các cô gái Việt Nam. Và sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức các em sẽ mặc những chiếc áo dài tự chọn. Each contestant has also chosen a Vietnamese proverb, and they will have 2 minutes and 30 seconds to share how that proverb connects to their life today as part of the Vietnamese American youth. Và trong vòng 2 phút rưỡi, mỗi thí sinh sẽ chia sẻ một câu ca dao tục ngữ Việt Nam mà mình đã tự chọn và bài học liên quan với đời sống thực sự của các em. And now please help us welcome to the stage the áo dài portion. Please give a big round of applause to contestant number 1. Xin kính chào quý vị. Em tên là Tina Đỗ Phương. Em là thí sinh số 1. Câu ca dao em chọn là: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Câu ca dao giản dị nhưng khắc họa thật sâu sắc công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Công lao của cha dũng chãi, bền bỉ như núi Thái Sơn. Tình yêu thương của mẹ thì dịu dàng, dạt dào như dòng nước trong nguồn chảy mãi không ngừng. Đó là những hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng cao quý. Từ nhỏ, gia đình em còn nhiều khó khăn. Ba mẹ em không có điều kiện để trực tiếp dạy em tiếng Anh, nên em phải tự học, tự cố gắng từng ngày. Nhưng trong suốt hành trình ấy, em chưa bao giờ cảm thấy đơn độc. Em vẫn nhớ những đêm thức khuya ôn luyện cho kỳ thi đánh vần. Mẹ em dù rất mệt sau một ngày việc làm, vẫn kiên nhẫn ngồi bên, dò bài và động viên em bằng những lời giản dị và ấm áp. Chính tình yêu thương ấy đã tiếp thêm cho em nghị lực để cố gắng, giúp em nhiều năm liền đạt giải cao. Nhưng niềm vui trong ánh mắt mẹ chính là phần thưởng quý giá nhất đối với em. Ba em thì dạy em bài học về sự kiên trì. Có nhiều lúc em gặp khó khăn trong việc làm mô hình hỏa tiễn cho môn khoa học. Ba em luôn nhắc em không được bỏ cuộc, dạy em biết bình tĩnh, sửa sai và cố gắng đến cùng. Mẹ em thì dạy em cách sống lễ phép, nhân ái và biết yêu thương mọi người. Chính những bài học ấy đã nuôi dưỡng em trưởng thành từng ngày và giúp em hiểu thêm ý nghĩa của chữ hiếu. Em nguyện sẽ không ngừng học tập và rèn luyện bản thân để thành người có ích cho xã hội và là niềm tự hào cho gia đình. Em xin cảm ơn. Thank you, contestant number 1.
kính chào quý vị. Em tên là Tammy Vang Lê Hoàng Trân. Em là thí sinh số 2. Tục ngữ em chọn là một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Câu tục ngữ này nhắc nhở chúng ta rằng nỗi đau không bao giờ là của riêng một người. Bà ngoại của em là một cô giáo ở Huế, một người sống trọn đời với lòng nhân hậu, sự bao dung và tình yêu thương. Khi bà mất vào năm 2021, nỗi đau ấy không chỉ của riêng em mà của cả gia đình đều cảm nhận được. Nhưng với em, nỗi đau đó lại mang một ý nghĩa khác. Là một trong những đứa cháu nhỏ nhất, em không ở bên cạnh bà nhiều như các anh chị. Vừa là một người sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Khi mất bà, một người giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống của gia đình, em cảm thấy như mình đã mất đi cội rễ. Và cùng với đó lại mất đi một phần của chính mình. Nhưng rồi, từng chút một em học cách dựa vào gia đình. Em bắt đầu chia sẻ nỗi buồn của mình, lắng nghe những câu chuyện về bà và nhận ra rằng những gì về bà không kết thúc khi bà ra đi. Những lời dạy của bà vẫn còn sống mãi, giúp chúng em biết cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Từ đó em học được niềm tin vào chính bản thân mình. Dần dần em tìm được con đường của riêng mình. Dù phải mất thêm 1 năm, em vẫn kiên trì để hoàn thành đại học và tiếp tục để lấy được bằng thạc sĩ sức khỏe toàn cầu. Em tìm thấy đam mê phục vụ trẻ em, nên em tiếp tục con đường học tập với mong muốn theo học trường dược và chuyên ngành nhi khoa. Một trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất đối với em là trong lễ tốt nghiệp. Khi em hát quốc ca, đứng trên sân khấu với tư cách là một người con Việt Nam sinh ra ở Mỹ, nhưng mang trong tim những giá trị mà bà và xứ Huế đã truyền dạy. Chính lúc đó em cảm nhận được sự đoàn kết, lòng yêu thương và can đảm đã dẫn dắt em đến ngày hôm nay. Năm nay là năm con ngựa, biểu tượng của lòng trung thành, sự bền bỉ và sức mạnh của tinh thần tập thể. Em mong rằng chúng ta sẽ luôn nhớ, dù trong những khoảnh khắc đau buồn nhất, chúng ta không hề đơn độc. Khi ta đoàn kết ở bên nhau, cùng nhau vươn lên, chúng ta sẽ trưởng thành và tỏa sáng. Em xin cảm ơn ạ. Thank you, contestant number 2. And now please give a big round of applause for contestant number 3. Xin kính chào quý vị. Em tên là Annie Ngô Nguyễn Hoàng Nhi. Em là thí sinh số 3. Câu tục ngữ em chọn là cái nết đánh chết cái đẹp. Ngày em nhận được tin mình đậu công việc đầu tiên, mới 18 tuổi. Nhưng mà điều đầu tiên em làm không phải là ăn mừng, mà là chạy đi mua một bộ scrub mới thật đẹp. Em chọn bộ mắt nhất, màu sáng nhất, rồi đứng trước gương chỉnh tóc, trang điểm kỹ để nhìn chuyên nghiệp hơn. Em chỉ mong mình không bị lạc lõng giữa những anh chị mà có nhiều kinh nghiệm hơn em rất nhiều. Em tin lúc đó rằng nếu vẻ ngoài hoàn hảo, em sẽ thấy tự tin hơn. Những ngày sau đó, em làm đêm liên tục, mắt thì thâm, người thì mệt. Bộ scrub mới tinh của em không còn mới nữa. Tóc em không còn gọn gàng mà rối tung vì em đã phải chạy qua phòng này tới phòng khác. Em cảm thấy quá xấu hổ khi vẻ ngoài em quá xấu xí. Những ngày đêm khác, em làm đêm liên tục. Và khi một đêm cần sự kiên nhẫn của em nữa, em vào phòng giúp một cô bệnh nhân thay áo. Em làm thật chậm, thật nhẹ vì sợ cô đau sau khi cô phẫu thuật. Và khi cô ấy nhìn em, cô nắm nhẹ tay em, nói với em bằng một đôi mắt biết ơn.
Cảm ơn con nha, con quan tâm tới cô nhiều lắm. Em biết ngay cô đã cảm nhận được cái tâm mà em đã đặt vào từng việc nhỏ. Em mỉm cười khi em biết cô đang cảm ơn cái nết làm việc chứ không phải vẻ ngoài của em. Và sau trải nghiệm đó em hiểu rằng không phải một bộ scrub mới, không phải trang điểm kỹ và cũng không phải vẻ ngoài cố tỏ ra trưởng thành, mà chính là cách em đối xử với người khác, sự nhẹ nhàng, tử tế và kiên nhẫn trong từng việc nhỏ. Cái nết đánh chết cái đẹp. Cái đó mới là điều khiến người khác nhớ mãi về em. Em xin cảm ơn. Thank you, contestant number 3. And now for contestant number 5. Xin kính chào quý vị, em tên là Nilu Tuyết Kim Thanh. Em là thí sinh số 5. Câu cá dao em chọn là bầu ơi thương lấy bí cùng, thi rằng khác giống nhưng chung một gàng. Em xin giải thích bài tiếng Anh. To me, this means no matter how different we may speak, look, or live, we are all connected. We grow from the same human vine. Growing up, I often felt unseen in a different way. My mom would constantly point out my flaws, mentioning my weight gain or the acne on my face. Although she meant well, her words often made me feel like I wasn't enough. I would look in the mirror, wishing for clearer skin and a slimmer body, believing my flaws were louder than my strengths. I learned how quickly confidence can fade when kindness is missing. But over time, I learned my worth is not defined by my appearance. I learned to be gentle with myself, to see beauty in who I am, not just how I look. That journey showed me how powerful kindness can be, especially when it starts from within. I'm someone who wants to remind everyone here that they are enough exactly as they are. My friends have been my roots, keeping me grounded and believing in me even when I doubted myself. They're the leaves and flowers on my vine, adding color, laughter, and support. Through them, I know what it means to show up for others, to listen without judgment, to stand beside them in their struggles, and to love loud. I'm someone who believes everyone should feel seen, valued, and beautiful in their own way. Kindness to me is not just gentle, it is powerful. It is choosing empathy even when we don't know someone's story. It's forgiving ourselves as we grow through discomfort, and it's providing connection to those who might feel alone. As I continue to grow, I hope to uplift my community by creating spaces where everyone feels truly seen and accepted for who they are. Because in the end, we may be gores, we may be swash, we may all look different, but we grow from the same vine. So let us choose kindness and grow together. Em xin cảm ơn. Thank you, contestant number 5. And now, please welcome contestant number 6. Xin kính chào quý vị. Em tên là Nguyệt Ngô Minh. Em là thí sinh số 6. Tục ngữ em chọn là ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ý nghĩa của tục ngữ này muốn nhắc nhở cho chúng ta trong cuộc sống mình phải biết nhớ ơn những người đã giúp đỡ cho mình, giống như ông bà, cha mẹ, cô chú, thầy cô giáo, bạn bè, vân vân.
Em còn nhớ khi em mới chuyển từ Việt Nam sang Mỹ lúc 9 tuổi, em vô cùng rụt rè, nhút nhát bởi vì em không biết tiếng Anh. Có một lần em đi xem phim ở trường tiểu học với mợ và các em họ. Trước mặt em là quầy đồ ăn thơm phức mùi bắp rang bơ và giọng nói mời gọi của cô bán hàng. Em nhìn mợ của em rồi nói, mợ ơi, mợ mua cho con bắp rang bơ được không? Mợ nói lại, nếu con muốn ăn thì con phải tự tập nói tiếng Anh rồi mua một mình đi. Lúc đó em rất giận mợ bởi vì mợ không giúp em mua bắp rang. Em vì đói bụng và cộng thêm mùi thơm ngào ngạt của bắp rang bơ đã thúc giục em đi đến quầy hàng và tự tập nói. Rồi sau đó em quay lại mợ với nụ cười và bắp rang bơ. Sau này em mới hiểu ra mợ làm vậy là muốn em cố gắng học hỏi và trau dồi kỹ năng sống. Cũng nhờ bài học đó mà em có thể tự tin đứng trước mặt thầy cô, bạn bè đồng nghiệp để thuyết trình và giúp đỡ các bạn sinh viên muốn tìm hiểu về ngành kế toán hiện em đang làm. Sau cùng, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã giúp đỡ cho em trong thời gian qua. Và em nghĩ chúng ta không thể thành công nếu chỉ có một mình. Vì vậy, em hy vọng câu chuyện của em có thể truyền cảm hứng cho thế hệ sau phải biết nhớ ơn, đền đáp cho những người đã giúp đỡ cho chúng ta thành công trong cuộc sống. Em xin chân thành cảm ơn và thân ái chào tất cả mọi người. Thank you, contestant number 6. And now a warm welcome to contestant number 7. Xin kính chào quý vị. Em tên là Alexis Thanh Ngọc. Em là thí sinh số 7. Câu ca dao em chọn là đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha. Em xin giải thích bằng tiếng Anh. It was an early Sunday morning, and I was ready to volunteer at an animal adoption event. The last thing I remembered was looking up at the 55 South Freeway sign. I woke up to paramedics hovering over me, voices urgent. I was scared and confused. I had suffered from a medical emergency, and the first thing that I wanted was my mom, but I wasn't allowed to reach the phone. Lying there in the hospital bed, time felt slow, but it felt even slower without my mom's presence. 2 hours later, I was finally allowed to call her, and she rushed to the hospital, eyes swollen from the fresh tears running down her face. Even though we were both terrified, my mom made sure that I was comfortable as they ran tests and vitals. She prioritized my well-being, even though she was scared herself. My dad was out of the country at this time, and we decided not to tell him. Once he arrived back home, we shared the news, and his face dropped. My car was totaled during the accident, and he knew that that car saved my life as I'm standing here on the stage today. He got to work immediately as he spent countless mornings at the mechanic and searching for car parts. I will never take my dad's acts of service for granted. My parents' love is constant and selfless. Because of them, I'm able to be selfless for my loved ones. I wouldn't be the person I am today if it weren't for my parents. I love you, Mom and Dad. Em xin cảm ơn.
Xin kính chào quý vị. Em tên là Liên Kim Anh. Em là thí sinh số 8. Tục ngữ em chọn là hoa sen một trong buồn mà chẳng hôi tan mùi buồn. Em xin giải thích bằng tiếng Anh. I was 15 then, old enough to understand that the way my older cousin touched me was inappropriate. There were moments when I wanted to tell my parents what happened, but the words never came out. My body froze, my throat tightened. I feared I wouldn't be believed, having grown up in a culture where we didn't openly talk about our feelings. I learned to bury what hurts because that's all I'd ever seen from my own parents as a child. I often cried to myself, they should have seen, should have known, should have prevented it. And yet this anger pushed me to search for understanding. My journey to reclaim my voice began at UCI Care, the Campus Assault Resources and Education Office, where I became a peer educator and eventually a program coordinator. There, I finally found a voice to vocalize my experiences. I learned about consent, trauma, and how to cultivate safe spaces to have these open conversations within my community. The start to my healing journey allowed me to see my parents as humans too, products of their own upbringing, shaped by parents who also didn't talk about their feelings. They simply didn't know another way, and recognizing this allowed some of my resentment to soften. At 21, I told them my truth. They supported me in ways I never expected. They listened without judgment, and when I couldn't speak up for myself, they became my voice. This started bridging the gap in our understanding of each other and taught me that when we communicate openly, we don't just heal as individuals, we grow more resilient together. And I now know I'm not alone. Hoa sen một trong buồn, mà chẳng hôi tang mùi buồn. The lotus grows in the mud, yet remains pure and fragrant. From my own mud, I've learned to grow with purpose, to stay rooted in my values, and to help others find their own light. And I invite you, whatever your story, whatever your mud, to let your lotus rise too. Em xin cảm ơn. Thank you, contestant number 8. And now for contestant number 9. Xin kính chào quý vị. Em tên là Valerie Lam. Em là thí sinh số 9. Câu ca dao em chọn là một cái làm trắng nên non, ba cái chụm lại nên hòn núi cao. Em xin giải thích bằng tiếng Anh. My kid is crying because you were unable to control all your students. This is unacceptable, one of the parents from the class I was teaching told me. In 90-degree heat, surrounded by 2 crying children and 1 student diagnosed with ADHD, I felt undervalued and overwhelmed. As a swim instructor, I've learned to handle a lot of different students with different experiences, but one summer stands out. From that very first class, I knew it was going to be a challenge. I spent that entire class holding on to 2 bawling children in one arm and trying to guide the third with the other. After that class, I remember coming home feeling completely drained. After that, I started researching more about ADHD and how I can support students with it. I reached out to the dad and asked how I can support his child. And I also talked to my coworkers. Going through an experience like that and dealing with angry parents made myself feel extremely alone, but less so knowing that there were others that were there to support me. After that, I felt more comfortable with the techniques I learned. I started slow by trying to get the kids who were scared to get accustomed to the water and bring them in slowly. By doing so, the crying eased. For my student with ADHD, I created a consistent routine. This helped him to actually learn the patterns and memorize and practice the things that were taught. And after that session, the dad came up to me and thanked me for all the progress his son had made. That moment felt like everything. By using my experience and patience and dedication,
I was able to create an educational and enjoyable experience. Knowing that I was able to make a positive impact in someone's life made it extremely rewarding. Swimming is a skill that students will be able to use for the rest of their lives, so being able to help them grow is a highlight. And I wasn't able to do it alone. It was by talking to my coworkers in my community that I was able to actually make a change. By connecting with others in our community, we're able to create a real difference in the lives of the people we teach. Em xin cảm ơn. Thank you, contestant number 9. And now please give a big round of applause to contestant number 10. Em tên là Christina Taylor Nguyễn. Câu tục ngữ em chọn là lửa thử vàng, gian nan thử sức. Đối với em, câu nói này mang ý nghĩa rất sâu sắc. Em sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Năm 18 tuổi, em sang Mỹ với khát khao được xây dựng tương lai cho chính mình. Những năm đầu ở nơi xứ người thực sự không dễ dàng. Em cảm thấy rất cô đơn, chênh vênh khi cầm những tờ đơn xin việc. Đi bộ hết lần này đến lần khác trong những ngày giá lạnh, nhưng vẫn bị nhận lại là sự từ chối. Có những đêm em cảm thấy mình thật nhỏ bé và em tự hỏi rằng liệu mình có thuộc về nơi này hay không. Nhưng chính những thử thách đó đã giúp em biết can đảm và đứng lên, vì em tin chắc rằng thử thách đó không phải là bằng chứng cho em thấy em không thuộc về nơi này, nhưng nó là động lực để em tiếp tục vươn lên. Giống như vàng phải trải qua lửa thì mới rực sáng, con người cũng cần phải có trải qua thử thách, khó khăn thì mới trưởng thành. Và giờ đây em đang theo học thạc sĩ ngành ngôn ngữ trị liệu với mong muốn được giúp đỡ các bạn trẻ, hỗ trợ phát âm và giao tiếp, giúp các bạn tự tin. Vì em tin chắc rằng khi giao tiếp tốt, cánh cửa tương lai sẽ rộng mở. Lửa đã thử thách em nhưng nó đã không hủy hoại em. Và chính giờ đây em dùng sức mạnh đó để giúp người khác lan tỏa theo cách riêng của họ. Em xin cảm ơn. Thank you, contestant number 10. And now a warm welcome to contestant number 11. Xin kính chào quý vị. Em tên là Muen Trúc Hân. Em là thí sinh số 11. Tục ngữ em chọn là chim én bay cao, đàn én bay xa. Em xin giải thích bằng tiếng Anh. The strength of community is found in unity. This past holiday season, I witnessed how the lack of community can impact our youth. As a volunteer with the Catholic Detention Ministry, I was presented with the opportunity to Christmas carol for incarcerated youth. At first, I was hesitant because I, like many others, accepted the narrative that these children are troubled and should be separated from society. I faced criticism from my family and friends warning me there's a reason these kids are locked away.
Although I understand their concern came from a place of love, they couldn't be more wrong. When I walked into the detention center, I expected guarded faces and indifference. Instead, I was faced with children, reduced to nothing but a number sharpied onto their gray uniforms, who sang loudly and laughed freely. As they shared their stories, I listened to children so much younger than me, carry burdens heavier than anything I had known. I began to understand that they poured so much effort into our short time together as an attempt to seek a community of their own. Being surrounded by children, longing for a connection, made me grateful for the community I have. I love my Vietnamese community. I wouldn't be who I am on this stage today without their endless love and support. I'm reminded that I serve as a Huynh Trưởng in Thiên Nhi Thanh Thế to provide các em with guidance in connecting with their culture. I want to continue to assist Vietnamese businesses and families as a CPA providing bilingual financial services in Orange County. My community empowers me to pursue these goals without fear of failing because I know I will never fall alone. Chim én bay cao, đàn én bay xa. While one bird soars high, we can only move forward as a united community. I carry this lesson with me as a call to extend the same sense of belonging to those who are cast aside, because a community worth building is one that should include all of us. Em xin cảm ơn. Thank you, contestant number 11. And now for contestant number 12. Xin kính chào quý vị. Em tên là Liên. Em là thí sinh số 12. Tục ngữ em chọn là cây có gốc mới nở ngàn, xanh ngọn. Em xin giải thích bằng tiếng Anh. This proverb translates to, a tree must have roots to grow branches. Growing up, my family never had a home that was truly ours. We would rent rooms inside other people's homes, and we lived with the constant feeling that we didn't belong. My mom, my grandma, and I all shared one small bedroom that always felt too full, too quiet, and heavy in ways I couldn't explain. The walls were thin, and I learned to be mindful of every sound I made, always aware that we were guests in someone else's space, and never knowing how long our stay would last. Our living situation was always shifting, new rooms and new places, yet each one carrying the same discomforts. As a child, I didn't understand why this upset me. I only knew that I longed for stability, for a place that felt safe and steady. As I grew older, I began to understand what these experiences were shaping within me. They taught me resilience, how to adapt when nothing felt permanent, and how to keep moving forward, even in those unfamiliar situations. It also taught me humility and compassion. Growing up with so little taught me to never judge others by what they have or don't have, because you never know what could be hidden behind those closed doors. This proverb serves as a reminder to me that roots don't always need to grow in perfect soil. If anything, mine grew in borrowed rooms and uncertainty, but these roots held me up, and they made me resilient, shaping how deeply I feel, how hard I work, and how determined I am to grow beyond where I began. I am the branch reaching forward today because my roots survived everything I once thought would break me. Em xin cảm ơn. Thank you, contestant number 12. And now for contestant number 13.
chào quý vị. Em tên là Christine Muen. Em là thí sinh số 13. Cao ca dao em chọn là yêu nhau từ thở trong nôi. Em nào em khóc, anh ngồi anh ru. Em xin giải thích bằng tiếng Anh. My eldest sister is 20 years older than me. She is like my second parent and one of my greatest role models. Now that I am older, I recognize how she was always there for me and that I am who I am because of her. It wasn't until my most vulnerable moment that I saw her support as my strength. I recall the day I was admitted on a mental health hold. I laid in the gurney of EMS with tears streaming down my face, my chest tightened, and unsure of what would happen to me. Those 72 hours in a facility felt like an eternity to me. My mom and my sister visited me every single day, but I remember the relief that washed over me the day I was discharged. Several nights after, my sister sent me nightly texts to remind me that I am loved. What stood out to me the most was that she ended off her text messages with, "I love you so much, pumpkin," with a little heart. Her endless care made me feel warm. From that moment, it dawned on me how much of an impact my sister made on my childhood, filling it with love. From her, I learned to be kind, compassionate, and understanding. It's what inspired me to lean into pediatrics as a nursing student. I believe that children should have a childhood filled with magic, rainbows, and fluffiness. I want to be a nurse that these kids can lean on and find comfort in. The space I want to create for my future patients is one of safety, comfort, and nurture in such a big, scary, and unpredictable environment. Similar to the way that my sister was there to rock and comfort me in such a terrifying time, I want to be a nurse that these kids can lean on in order to get better. My eldest sister was and is always there for me. My story is an invitation for you to find your chosen sibling, someone who stands beside you, lifts you when you stumble, and shows you who you can become. Em xin cảm ơn. Contestant number 13. And now for contestant number 14. Xin kính chào quý vị. Em tên là Amy Nguyễn. Em là thí sinh số 14. Câu tục ngữ em chọn là thất bại là mẹ thành công. Em tin chắc rằng không ít trong tất cả những quý vị tham dự ngày hôm nay cũng sẽ có một tâm trạng giống như em. Thôi, xong rồi, có lẽ đây là khởi đầu cho một câu chuyện thất bại. Em cũng đã từng như vậy vào năm thứ 3 đại học, khi em căng thẳng, kiệt sức và chỉ cần thêm một chuyện nhỏ nữa thôi là em sẽ bỏ cuộc. Mỗi khi em học không tốt, ông nội thường vỗ vai em, mỉm cười và nói, thất bại là mẹ thành công. Khi đó em chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó. Rồi giữa lúc em gồng mình với việc học, ông nội em qua đời. Sự mất mát ấy khiến em mất phương hướng. Em không còn tập trung, bài vở dồn lại và điểm số của em tụt dốc rất nhanh. Như thế em đang chứng kiến chính mình thất bại từng ngày. Em quyết định đứng lên và chiến đấu. Em đăng ký học cùng lúc tại 2 trường đại học. Em không vượt qua thất bại chỉ sau một đêm mà bằng từng quyết định nhỏ. Đi học đầy đủ, dám tìm sự giúp đỡ và chọn nỗ lực thay vì viễn cớ. Dần dần, điểm số của em được cải thiện và quan trọng hơn, em tìm lại được niềm tin vào chính mình. Mỗi khi thất bại là một bước tiến gần hơn đến thành công.
Trong tương lai, mục tiêu của em là đối diện với thử thách bằng sự kiên cường, không ngừng học hỏi và phát triển, và không bao giờ để một lần vấp ngã, định nghĩa các cuộc đời của mình. Và nếu hôm nay quý vị đang cảm thấy mình thất bại trong một điều gì đó, xin hãy nhớ rằng thất bại không định nghĩa chúng ta, mà cách chúng ta đứng dậy mới chứng minh được điều đó. Em xin cảm ơn. Thank you, contestant number 14. And now, last but not least, contestant number 15. Xin kính chào quý vị. Em tên là Nguyễn Hiền. Em là thí sinh số 15. Tục ngữ em chọn là anh em nhưng thể tay chân, rác lành đùm bọc, dở hai đỡ đàn. Em xin giải thích bằng tiếng Anh. This proverb means siblings are like arms and legs. They are meant to support one another. Growing up, I didn't understand what this proverb meant. Me and my brother were very different from each other. He strived for independence and freedom, while I tried my best to follow my parents' strict rules. One Saturday morning, my dad woke me up saying, "Come with me to pick up your brother." My brother was being released from the juvenile detention center after spending a couple nights there. I had to go help my dad translate and fill out paperwork, even though I was too young to understand what I was doing myself. When my brother finally walked out, he was smiling. And although he was smiling, I could see how exhausted he was. On that day, my perspective of him changed. I no longer saw him as the cause of all my problems, but someone who was carrying a lot on his shoulders. Later, on that day, after another argument, I found my brother sitting alone. I sat next to him, and instead of arguing, I truly listened. I learned that supporting someone doesn't always mean fixing them. Sometimes it just means staying. I realized that even when things are messy and painful, we don't walk away from each other. As my family grew, so did I. Our experiences taught me patience and resilience at a young age. Being in a family who faces many challenges shaped who I am today. Someone who values understanding, chooses compassion, and leads with heart. Em xin cảm ơn. Thank you, contestant number 15. And now for my little sister, Jennifer. Thank you so much to all our contestants. Now we have a performer who is no stranger to the Miss Vietnam of Southern California stage. She was proudly part of Miss Vietnam of Southern California in 2022, where she served as second princess alongside her incredible pageant sisters. Tonight, she returns with a heartfelt performance, singing Hello Vietnam in 3 languages, a beautiful tribute to culture, identity, and connection. Please give a warm welcome to Elizabeth Muen. How's everybody doing tonight? Oh, I'm loving your energy. Well, as our MC just said, I'll be singing Hello Vietnam in 3 languages. Can you guys listen out for those 3? All right, here we go. Racontez-moi ces noms étranges et difficiles à prononcer, que je porte depuis que je suis née. Racontez-moi les villes empires et traits de mes yeux bridés, que de ces mieux que moi, ce que tu n'as
tên mà tôi đã mang về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong. Lòng tôi mong biết đất nước tôi, đất nước đã có bao đời, được nhìn bằng đôi mắt của mình trở về cội nguồn của tôi. Và tôi phím cốp lá lòng thấy xót thương quê hương, bay trực thăng bay trên cao thành phố son thơ nhỏ bé, ước mong về thăm chốn thiêng, mong sao quê hương dần thấy đón tôi, mong ước đến ngày trở về lòng tôi yêu mến Việt Nam. And my God is always there watching over me. My dreams, they lead me through the fields of rice. In prayer, in the light, I see my kid, I touch my tree. My roots, my beginning. One day, I'll walk your soil. One day, I'll finally know your soul. One day, I'll come to you to say hello, Vietnam. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, je dirai bonjour à ton mien. Un jour, j'irai là-bas, te dire bonjour à Vietnam. To say hello, Vietnam. Lòng tôi yêu mến Vietnam. Thank you, chúc mừng năm mới. Wow, what a beautiful performance by Elizabeth Muen. Một tràng pháo tay thật to. Rất là hay thưa quý vị. And now a message from our sponsor, Exhibit M. Wow, that looks amazing. I definitely want to. Oh, I'm sorry. Is there more? Okay. Recent client of mine, after having her session with me, she couldn't stop smiling
And she said, "Thank you so much. I felt so cared for." And that, honestly, was all I needed. Being a first-time mom, sometimes you feel lonely, you feel unseen. And when you do seek out for that, you don't know where to go. So I needed that place. I needed that place where I felt cared for, so I can care for my daughter. And that's what driven me to create this space. I was craving for a community. I was craving for someone to care for me and what I was going through at the time. We are a company that is community-driven, people-driven. A word that always carry in my mind, which is the word tình cảm in Vietnamese. Tình cảm with your friends, your family, the people around you. You want to show that because that's what truly make us human. You don't need to say it out loud. You don't need to proclaim anything. There's a human connection that we're trying to build. I want that to be surrounded in this space. Whether you're speaking to each other or whether you're just sitting here, you feel it. You feel that there's genuine love and care. Exhibit M is a safe space. It's a space for everyone. We're all going through something in life, and it's a space that you can come in, let go, pause, reset. Because at the end of the day, what helps us thrive is the people that around us, the community that we built. I really hope that this is the space that takes people before anything else. I'm scared. Is it done? Okay. Wow. That was an amazing video, and I definitely feel like I need to go there first thing right after that, because that's how I want to start my new year. Now, please help me welcome Maya from Exhibit M for a red envelope announcement. Kính thưa quý vị và khán giả, các bạn, phụ huynh, anh chị em, bà con. Tôi là Maya, thay mặt cho Exhibit M. Hôm nay tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tổ chức đã tạo diễn để Exhibit M có cơ hội được đồng hành chương trình ý nghĩa này. Chúng em chúc quý vị, các thí sinh và toàn thể bà con một năm mới sức khỏe, dồi dào, làm ăn phát đạt, gia đình bình an, sum vầy. Thank you for letting us being a part of this beautiful community. We would like to give back to you. If you have picked up a red envelope, please do open it. And if you got an 8, stop by for a free 15-minute scalp analysis, massage, and aromatherapy. And you've got an 8-8, enjoy 50% off of the service at Exhibit M. And congratulations, if you have 888, you got a free head spa. So if you have any question and if you would like to redeem your voucher or your coupon, please visit us at our website and also our booth right outside. Thank you so much, everybody. Thank you so much, Exhibit M. So, if you got an 8, can I hear a round of applause or a cheer? Did you get something? An 8. Okay, what about an 8-8? Oh, now who got the 888? That's a lot. Wow. It sounds like you are having a lot of fun out here. Now, please welcome back to the stage all of our Miss Vietnam of Southern California 2026 contestants.
And a big round of applause. Bây giờ mời sự trở lại của các em thí sinh, tất cả các thí sinh. Quý vị hãy vỗ tay thật to cho khuyến khích các em. Before we move on to our top 8 announcement, Forever Bumore has provided gift bags to celebrate the hard work and accomplishments of all of our contestants. And we invite the contestants to scoot down a little bit so that all the contestants can fit in on the stage. Yes, that's right, scoot over. Forever Bumore's heartfelt mission is to empower women to rediscover confidence not only in their appearance, but in who they are at their core, helping them feel truly beautiful inside and out, confidence not only in their skin, but within themselves, making them feel beautiful inside and out. Thank you, Forever Bumore. From these ladies, the judges will pick the top 8 highest scoring contestants to advance to the top 8 quarterfinalist round. Ladies, thank you for sharing your hearts with our audience today. Your friends, family, and staff members are all very proud of you. We wish you all good luck. Vâng, cảm ơn các em đã chia sẻ những câu chuyện và suy nghĩ sâu sắc của các em. Tất cả các em đã vượt qua chính mình, đã học hỏi rất nhiều. Dù sao đi nữa, em nào ở trên sân khấu 10 phân vẹn 10, phải không quý vị? They all did such a wonderful job tonight. So I think no matter what happens, no matter what we announce, and no matter what the judges pick, I think everyone here is a winner. So please give a big round of applause one last time to all the contestants. Nào, thấy các em run và hồi hộp quá thôi là chắc bây giờ mình hãy thông báo nha. Yes. Once your name is called, please step forward. Ooh, okay. Are you ready? Okay, commercial break. Oh, no, I'm just kidding. Okay, all right. The first person in top 8 will be contestant number 3, Annie Ngô Nguyên Hoàng Nhi. Congratulations. Now, in no particular order, our next contestant in the top 8 is contestant number 8, Lauren Yan Kim An. Next is contestant number 2, Tammy Van Lê Hoàng Trân. Next, we have contestant number 15, Paige Nguyễn Hiền. And on the other end, we have contestant number 1, Tina Đỗ Phương. Next, we have contestant number 7, Alexis Hang Ngọc. And now please give a big round of applause to contestant number 12, Kiera Bentley Mai Lin. And finally, we have contestant number 11, Muriel Nguyễn Trúc Hân. And once again, please give a big round of applause to all of the contestants tonight. Congratulations, ladies. Now, we have 8 lycées, and each one contains a different question that our contestants will randomly select. Contestants, once your name is called, please step forward and hand us your paper. And contestants, feel free to please step together so that we can make a beautiful line for the pictures. I'm sure that many people want to take a beautiful top 8 photo. There we go. Kính thưa quý vị, trong phần kế tiếp, Bảo Trân và Jennifer cầm 8 cái lì xì. Mà trong 8 lì xì này không phải là có tiền, nhưng mà có câu hỏi cho các em. Và khi mà
Các em, tới phiên em nào thì em đó hãy bước lên để trả lời câu hỏi. We will read the question first in English, then in Vietnamese. Contestants will have 2 minutes to answer the question, and you are welcome to answer in English or Vietnamese. Once you answer your question, please step back in line. Và Jennifer Ngọc Trân và Sophie Bảo Trân sẽ trước hết là đọc câu hỏi bằng tiếng Anh và sau đó tiếng Việt. Và các em thí sinh có 2 phút để trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt cũng được, hay Tây Ban Nha cũng được. Và sau khi mà các em trả lời câu hỏi thì các em hãy trở lại. Let's begin with our first top 8 contestant. Okay, should we go to them or let's go to them? Okay, all right. So I have 8 Lisi here. This is your moment of truth. Let me fan it out so it looks pretty. Okay. All right. All right. Are you ready? Okay, pick one. Ooh, okay. Let's see what the question is. Please open it and hand us the paper. Your question is, storytelling is a powerful way to connect with others and highlight moments of growth and transformation. What story from your life best reflects who you are today? Thông qua những câu chuyện, chúng ta có thể chia sẻ hành trình trưởng thành của mình. Em hãy kể một câu chuyện phản ánh rõ nhất bản sắc của mình. Em xin cảm ơn cho câu hỏi. One story that really stands out to me is when I first started Vietnamese school. I was really young back then, and I thought it was unnecessary to take a school over the weekend. But because of that opportunity, I was able to learn so much more about my Vietnamese culture. And along with the help of my grandma, who came over from Vietnam and took over the responsibility to teach me Vietnamese, I was able to learn so much, not only just the language. I learned about the culture, I learned about our áo dài, I learned about our geography, history, and literature, and everything about it made me so proud of who I am. So because of this experience, I was able to reach out and join so many different groups and various opportunities to help me grow and learn about my Vietnamese culture. So thank you. Em xin cảm ơn. Cảm ơn thí sinh số 1. Mời thí sinh số 2 bước lên. All right, let's see what you pick. Can you open it? All right, your question is, what do you think are the biggest challenges in educating the new generation about Vietnamese culture, and how can we work to overcome them? Những thách thức lớn nhất trong việc gìn giữ văn hóa Việt Nam đối với thế hệ trẻ là gì, và chúng ta có thể làm gì để vượt qua những thách thức ấy? Em xin cảm ơn cho câu hỏi này. To this question, it reminds me of what my mom has always told me growing up. She would always say, thời giờ người chạy tin bay, hết trưa lại tối, hết ngày lại đêm. And this quote reminds me that time is always constant. And I feel the youth feel that it's either too late to start learning something new, to which I say it is never too late to start. I am here doing a pageant, something that I never thought I would be doing as a competitive tennis player growing up. I've come on stage for the first time sharing my Hue dialect, hoping that people can understand me. And so I stand here before you today hoping to rewrite
that narrative and show you that it truly is never too late to start something. If you're hesitant about learning, try picking up a book, watching a YouTube video, turning on the TV to the Vietnamese channel. I've done so with my nephew, and I hope he enjoys it. He actually watches Mommy and Me Vietnamese too. Not to sweet talk the MCs. Em xin cảm ơn. Thank you so much, contestant number 2. All right, I'm gonna cross over and Jennifer stand on the other side. Please step up, contestant number 3. All right, moment of truth. All right. Your question is, as Vietnamese culture continues to evolve in the diaspora, which Tết tradition or value is most important to preserve? Thank you for your question. Hold on, Vietnamese. Oh, sorry. Khi văn hóa Việt Nam không ngừng phát triển trong cộng đồng hải ngoại, theo em, truyền thống hoặc giá trị nào của Tết là quan trọng nhất cần được gìn giữ? Thank you for your question. To me, the most important Vietnamese value would be our language. As a patient care assistant in the hospital, I recognize how difficult it is for patients to communicate with nurses and their medical doctors when they are in so much pain. Since I am bilingual in both Vietnamese, English, and am in the process of also being fluent in Spanish as well, I always strive to be my best to translate for nurses and doctors when they are in need. Because imagine yourself in their positions where they are unable to communicate, that they're in so much pain. That breaks my heart because I know how difficult it is to not be able to tell them that I need a cup of water or I'm just in so much pain, can I have some pain medication? So as a Vietnamese American, I really hope to continue to learn as many languages as possible to be able to translate and help communicate for and advocate for patients and anyone else there who are unable to do so. Because I believe that being able to communicate with one another is one of the most important values you can have as a person. Thank you for your question. Em xin cảm ơn. Thank you, contestant number 3. All right, next person, contestant number 7. Please step up. Yeah. All right. Your question is, how has your Miss Vietnam of Southern California journey shaped your confidence and connection to your Vietnamese identity? Hành trình tham gia Hoa Khôi Liên Trường miền Nam Cali đã giúp em phát triển sự tự tin và gắn kết với bản sắc Việt của mình như thế nào? Thank you for the question. So I joined this path, pronounce my proverbs when I couldn't even say xin kính chào. And they taught me so much about me and my heritage. And thank you so much for my mom and my grandparents for teaching me about my culture and dancing and my walk. And thank you to Jen for believing in me. And through this journey in this pageant, I'm so proud of myself and for my confidence. I'm here today standing on the stage with an audience looking at me, and I'm so proud of myself. I wouldn't think that I would be here a year ago. Thank you so much. Xin cảm ơn. Thank you, contestant number 7. And now please welcome contestant number 8. Are you ready? All right.
right, your question is, Vietnamese culture includes many forms of traditional attire beyond the áo dài, such as áo tứ thân, áo bà ba, or áo Nhật Bình. If you had to choose one traditional garment to represent on stage, or áo Nhật Bình. If you had to choose one traditional garment to represent on stage, which would you select and why? Văn hóa Việt Nam bao gồm nhiều loại trang phục truyền thống như áo tứ thân, áo bà ba hay áo Nhật Bình. Nếu em phải chọn một bộ trang phục truyền thống để đại diện trên sân khấu, em sẽ chọn bộ nào và tại sao? Thank you for the question. I would first like to start off that I believe that all the traditional garments mentioned are beautiful in their own way. However, if I would like to choose one to represent, I would choose áo bà ba. During our MVSC experience, one of the special guests, Alan Trin, actually did a workshop deep diving into the traditional garments of Vietnam as well as other cultural dance, as well as going through cultural dances. And the áo bà ba stood out to me because it is a more modern garment that is traditionally worn in the South. My family originated from South Vietnam, and I believe that I would want to wear this garment to honor their journey over to America and also show how beautiful the Vietnamese culture is, including not just our garments, but the way that we wear it. I believe that it's not what you wear, but how you wear it, and I would want to wear the áo bà ba to represent my culture and my heritage. Thank you for the question. Em xin cảm ơn. Thank you, contestant number 8. Can I see your number? And now please welcome contestant number 11. All right. Chọn 2 cái là trả lời 2 câu hỏi nha. All right, your question is, artists like Sơn Tùng, MTP, and Suboi have introduced Vietnamese music to the world. How can music and art help share Vietnamese culture with a global audience? Những nghệ sĩ như Sơn Tùng, MTP và Suboi đã giới thiệu âm nhạc Việt Nam đến khán giả thế giới. Theo em, âm nhạc và nghệ thuật có thể truyền tải văn hóa Việt Nam đến khán giả toàn cầu ra sao? Thank you for your question. Can you please repeat the question? I'll read both, okay. Artists like Sơn Tùng, MTP, and Suboi have introduced Vietnamese music to the world. How can music and art help share Vietnamese culture with a global audience? Những nghệ sĩ như Sơn Tùng, MTP và Suboi đã giới thiệu âm nhạc Việt Nam đến khán giả thế giới. Theo em, âm nhạc và nghệ thuật có thể truyền tải văn hóa Việt Nam đến khán giả toàn cầu như thế nào? Thank you for your question. I believe that music is a universal language. Something as little as a minor scale or a major scale can convey emotion without using any words. Growing up, I was put in piano lessons, which I found a little annoying when my dad made me do it, but over time I learned that it was a way to express emotion. I believe that music can help bring Vietnamese culture to a larger scale, a global scale, because music, you don't need to speak the Vietnamese language to feel the emotion and to understand the story. I believe that by having artists introduce music into pop culture, we can further enhance the recognition of Vietnamese culture and therefore help our youth feel empowered by their Vietnamese heritage. So we can further preserve our traditions and build a community where our youth are proud and we pass down our traditions to future generations. Em xin cảm ơn. Thank you, contestant number 11.
Okay, and now contestant number 12, please step up. All right. All right, your question is, this year's photo shoot theme, Mai Lan Gup Jup, highlights 4 virtues: perseverance, integrity, courage, and resilience. Please explain which of these virtues best reflects your character. Chủ đề buổi chụp hình năm nay, Mai Lan Cúc Trúc, chi tiết về 4 đức tính: kiên trì, chính trực, dũng cảm và bản lĩnh. Em cảm thấy mình gắn bó nhất với đức tính nào và tại sao? Thank you for your question. If I were to answer which of these virtues best represents the person I am today, it would be resilience. Growing up, my family didn't have a lot of money since my grandma and my mom both immigrated from Italy and Vietnam. Growing up in Italy, my mom faced a lot of struggles that eventually she passed down onto me. And of course, it was unintentional. I realized that all of this trauma that I have been through and my family has been through is simply just generational. And I have learned to unlearn these bad habits of mine that I have realized growing up. And now that I am older and on the stage today, I realize how resilient and how far I've come to be on the stage at this moment. I am still learning a bit about myself more and more every day, but I will say for sure that I am very resilient. Em xin cảm ơn. Thank you, contestant number 12. And now, last but not least, please step up, contestant number 15. All right, which one will it be? Your question is, in today's digital age, standing up for a cause can sometimes bring criticism or negativity. How can leaders remain grounded and true to their mission? Trong thời đại điện tử, bảo vệ một lý tưởng có thể dẫn đến phản hồi tiêu cực. Theo em, những người lãnh đạo có thể làm gì để giữ vững lập trường với sứ mệnh của mình? Thank you for your question. Can you please repeat that? In today's digital age, standing up for a cause can sometimes bring criticism or negativity. How can leaders remain grounded and true to their mission? Trong thời đại điện tử, bảo vệ một lý tưởng có thể dẫn đến phản hồi tiêu cực. Theo em, những người lãnh đạo có thể làm gì để giữ vững lập trường với sứ mệnh của mình? Thank you for your question. Leaders can stay grounded and true to their mission by pursuing and doing what they want. I would say that it takes a lot of courage and bravery to stand up in front of people and make a decision that could be hard for others. But I would say that if you're always true to yourself and you try your best, it would always work out. I started a club, Make-A-Wish, to help critical illness children. It was hard for me because my passion was to help kids who
needed it, and I tried my best to raise funds and help other children. Em xin cảm ơn. Thank you, contestant number 15. Yes, thank you, ladies. Please give a round of applause to our top 8. You may all exit the stage. The judges will now finish scoring, and from the contestants with the highest points, we will determine our top 5 semi-finalists. They will perform a talent showcase, then proceed to the final round of Q&A. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ là ban tổ chức có công việc rất là quan trọng, thưa quý vị, đó là chấm điểm cho các em. Phần kế tiếp, khi mà quý vị biết đến những người là top 5 là được lên lọt vào top 5, quý vị sẽ thấy các em biểu diễn tài trang. How do you say talent again? Tài năng, I'm sorry. Lâu quá rồi, không nói tiếng Việt. Ok, tài năng của mình. Và sau đó sẽ trả lời những câu hỏi. But first, as the girls are getting ready for their next segment backstage, we would like to introduce our next performer, Jennifer Quế. She is an active community organizer with 10 years of experience mentoring students for the Union of Vietnamese Student Associations and Circle K International at Orange Coast College. She passionately uses her public health background to advocate for community wellness every day. Jennifer Quế was a contestant for Miss Vietnam of Southern California 2014, and now she will perform to Đăng, Can't Hear a Thing. Xin cho một tràng pháo tay thật to cho Jennifer Quế. Hello, everyone. My name is Jennifer Quế. I hope you have a prosperous new year of the fire horse. Thank you. Giờ lại đi ôi đời đâu có mấy khi quên tiếng bay làm chi vẫn còn chơi với trăm người trăm lời khuyên nước trên mình là ai ai cũng cần kỷ niệm hơn đi duyên và say kiến nhẹ nhàng ôm lấy bao đi vì sẽ thành công bật hoa thành không còn gì cứ về đi về ta được sống ngại chi cơn trống nào mà khá nổi lên tiếng quân đặt chân mái chân nhìn anh ta nên anh cần chân lần mà con nạch biết theo gió sương nào đánh cười bước tiếp trên lối diện mặt lời thế gian vậy thôi can't even hear a thing when they go like mất được đánh mất tiếng nói lo được lại giây phút cho ta điều khương không hâu lo không đơn đau wait anh lên sau đôi mày đến xanh lấp lánh lên vào kem mắt ai kia wait ước ta sẽ đến khi mọi điều suy diễn bay theo chiều gió ai cũng cần những nhẹ nhàng hơn thì duyên say kết nhẹ nhàng ấm lấy bao sẽ thành công và hoa thành công còn gì cứ dậy đi vì ta được sống ngại chi cơn sóng nào mà không gặp thế tiếng cuốn và chân mái treo nhìn anh ta nên đang cần chân vẫn là khoan là kia là gió sương nào đánh cười bước tiếp trên lối diện mặt lời thế gian vậy thôi can't even hear a thing when they go like mất được đánh mất tiếng nói lo được lại giây phút cho ta yêu thương không hâu lo không đơn thọ đánh cười bước tiếp trên lối diện mặt lời thế gian vậy thôi can't even hear a thing when they go like mất được đánh mất tiếng nói lo được lại giây phút cho ta yêu thương không hâu lo không đơn đau. Thank you.
Thank you, Jennifer Quế. Sorry, okay. We're ready now. Okay. Thank you, we needed that. For our upcoming giveaway, we'll need 4 audience members to participate, divided into teams of 2. Grab your partner, your friend, your sibling, or the person next to you, and raise your hands. Our volunteer will pick 2 teams of 2 and bring you backstage for a chance to win a prize. Yes, cho nên là để bà Trân hỏi nè, ở đây có ai thích đồ free? Yeah, có ai thích đồ giveaway không? Ok, vậy thì trong phần kế tiếp là sẽ có một trò chơi cần 4 người xung phong. Thì bây giờ là nếu mà ai mà muốn xung phong chơi trò chơi này thì hãy tìm cô nàng trong cái áo màu hồng đó. Và quý vị hãy theo cô đi ra phía sau để chuẩn bị chơi trò chơi. Có nhiều người muốn quá. How are you gonna pick? Now, please welcome our top 8 quarterfinalists back on stage. Are you ready to find out who made it back into the top 5? That's right. Let's step to the side. Okay. Okay, so right now we are still waiting for the results. So I would like, do we have the results yet? I can't see. No? Let me talk to the organizers real quick. Calculating the winners or the top 5 right now. So while waiting, I would like to invite each contestant to please step up and do a fashion show for everyone. And this is a good way for your families to take good pictures of you too. So please smile. Please give it up for contestant number 1. Thank you, contestant number 1. And now for contestant number 2. And now for contestant number 3. Thank you. And contestant number 7. Thank you. And contestant number 8.
contestant number 12. Thank you. And now contestant number 15. Thank you, contestant number 15. And now for Baya going. It's been so long since I've worn high heels, so this is crazy right here. Okay. All right. We now have in our hands 5 numbers, 5 names, 5 people who will be stepping into the top 5. Now, when your name is announced, please step forward. The first person in the top 5, in no particular order, is contestant number 12, Kiara Bentley Mylin. And next is contestant number 1, Tina Dolphin. And the next contestant in the top 5 is contestant number 2, Tammy Van Le Huang Jan. All right. Who do you think will be the next contestant? I want the audience to lose their voices tonight. The next contestant in the top 5 will be contestant number 15, Paige Wing-Hien. And now, finally, the last contestant in the top 5 is, who do you think it is? The final contestant in the top 5 is contestant number 7, Alexis Pangok. Thank you, top 8. Please give a big round of applause to the remaining contestants. Top 5, please remain on stage. The remaining contestants, please remain on stage for photos. Congratulations to our top 5 finalists. Our semifinalists will get ready to perform their talent for you in our next round. Top 5, please make your way backstage. Cảm ơn các em. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ các em sẽ bước ra sân khấu và để chuẩn bị cho phần kế tiếp, đó là phần thi tài năng. Now, in November, our top 14 contestants had the opportunity to work with various sponsorships in a photo shoot that showcased their Vietnamese tradition through the Áo Dài. The Áo Dài were sponsored by Áo Dài by Cute Sass, the photography by KP Studio, and the florals by Lux Petals. Please enjoy the BTS footage from their photo shoot.
tài khoản verify. It's a typical rapper profile. Cho ta kiếm người tâm sự trích dạo. Nhanh chi bé cho tại meme. Hắn rap cái story là he he. Bảo khách sinh như lại thức khuya. Thế nhỉ vậy đang làm gì? Đây là trap certified. Anh vẫn còn đâm sao? Chả đang kiếm chút ai để làm nhạc. I bet you gonna write me, I wanna hit song. You look like the type that play with your heart, but I'm the type of girl that flirt for fun. Just tell me what you want. Yeah, nói chuyện mấy hơi ông anh đã rủ đi chơi. Anh ta tao bảo anh ta đòi đi bơi. Bé thích áo hơi bên brand anh sắm cho mấy bộ chỉ cần bé điện lên môi. Công nhận anh rất khéo miệng và tự tin. Cũng khá thú vị tội gì không đồng ý. Anh nói hóa ra em không hề đi đánh. Thank you so much. Wow, that looks like a really cool behind the scenes video. Okay, now for the giveaway game. All right, everyone. It's time for our Sticky Seed Challenge, Hat Year Edition. Each player will have one bowl of watermelon seeds, one empty bowl, and a pair of extra long cooking chopsticks. Okay, so let's meet our contestants here today. Hello, what is your name? My name is Carlin, and this is for Tina Doe. Ooh, okay, well, let's hope that you will represent her well. What's your name? My name is Jim. Okay, hi, Jim. And what is your name? My name is Anthony. Hello, Anthony. Christopher. All right, Anthony and Christopher. Okay, trong cuộc thi này thì các em hãy lấy cái đũa, nhấc lên cái hạt dứa và bỏ vào cái tô kia. Sau khi 45 giây em nào mà nhấc nhiều nhất thì sẽ thắng. Em có hiểu không? Do you understand what I just said? Yeah, cô. Oh, that's impressive. But I'm not a goal, I'm a G, okay? Okay. All right. Do you want to read the second part? Sure. When I say go, you'll have 45 seconds to transfer as many seeds as possible from the full bowl into the empty bowl, using only your chopsticks, no hands allowed. After 45 seconds, we count the seeds. The team with the most seeds in their second bowl wins the prize. Okay. Dùng đũa, nhấc hạt, không tay, 45 giây, rồi đếm. Okay? It rhymes. Okay, right, okay. All right, so let's get ready. Do you guys have experience with chopsticks? Okay, good. Let's see if you guys will do well, okay? All right, can I get the audience to help us count down? 3, 2, 1, go! Mẹ nấu bánh trưng xanh, làn gió khẽ lay đưa một tiếng múa lẫn vàng. Cùng trên thức về chiều, làm cháo chua. Come on, you can do it! All right, we are hitting the 30-second mark. Okay, let's cheer for this side. Anyone think they're gonna win? How about this side? Can I get a cheer for this side? You see, we have two very different strategies. Thịt kho hột dịch năm nào nhìn mà không phát ngán. Thêm bánh tét bánh chưng rồi các kiểu ăn xong đừng hỏi tại sao mà quá đáng. 4, 3, 2, 1. Hands up. Okay. Oh. So before we count, how do you think you did? Very bad. It's okay. I guess when you eat at home, you can't pick up as much food, so it's like better you eat slower. Okay. Yeah. How do you think you did? That was way harder than I thought it was going to be. And how about over here? How do you think you did? I think we did pretty good. I'm not going to lie. Never been so nervous to use chopsticks. I know. I hope you don't have bad memories when you go home and see your chopsticks. Okay. All right. So, no one's going to help us count. Okay, we're counting. Okay. All right. Let's see here. Okay. Well, I don't think we need to count. You wanna just to make sure? You're gonna make the whole audience watch us count? Okay, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. I did not wake up today thinking that I would be counting watermelon seeds in front of people. 27, 28, okay, well, 29, 30. Want me to keep going? I think that they have probably around 50, okay? So please give a big round of applause to your winners. And what are they winning? Let's see the prizes. Yeah, let's see their prizes. First of all, wait, this is your crowning moment. How do you feel right now? I want to thank all my ancestors and my family, my loved ones. Thank you. I really sensed them around him while he was doing that. And how about you? I feel like I just won MVSC. Wow, what a beautiful moment for you guys. Now let's look at your prizes. I want to know what you guys got. We got a t-shirt. Wow. Wow, with all the ladies on there. Look at that. And a red t-shirt. Wow. And stickers. Oh my gosh, my toddler would be so jealous. And a bag. Please Can't give a forget big the round of bag. applause to your winners. And thank you for second place right here. Good job. We applaud your effort. All right, so our next performers combine the Vietnamese identity with passion and artistry. Have you heard of Ba dance? Ba dance was created by Julie, Katrina, and Cassandra to preserve and celebrate Vietnamese culture, integrating elements of traditional dance and martial arts. 3 represents Ba chị em, sisters, and is short for nhạc, music. Their performances tell stories rooted in cultural authenticity, from song choice to movements to custom outfit designs. Today's dance piece centers on Vietnamese roots and resilience through the songs Dòng máu lạc hồng, Một vòng Việt Nam, and Unstoppable. Inspired by the strength of Vietnamese heroines like Hai Ba Trung and Ba Chiu. This piece honors the resilience of the past and carries the unstoppable power of Vietnamese women to the present day. Xin cho một tràng pháo tay thật to cho Ba Âm. Dòng máu lạc hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Hình bóng mẹ già đứng đợi con, Tạc vào xứ sai hào hùng. Rise with me now, let's wander now, let's journey round Vietnam. Come with me, we travel around Vietnam. Come with me, we travel around Vietnam. Vietnam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam. I'm unstoppable. I'm a pusher with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so
I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. Trong tay ta viên quang, bao gian là sẽ như tro tàn, bay lên trong không gian, trở thành năng lượng mà ta mang. Trong tay ta vinh quang, bao công lao viết bên trang vàng, đam mê trong tâm can, chẳng gì ngăn cản ta vinh quang. Ngôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Unstoppable today, tự hào hai tiếng Việt Nam. Ngôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Đam mê trong tâm can, chẳng gì ngăn cản ta vinh quang. Wow, 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 what an amazing performance by 3 AM. Xin cho một tràng pháo tay thật to lại cho ba chị em đến từ ba You know, Jennifer, if we formed a dance group like that, I would name us 2 PM. Because we don't like to be awake in the AM. No, just That's PM. very true. Now, to perform their top 5 talents, please welcome to the stage our first finalist, contestant number 12, Kiara Bentley Mylin. Hello, everyone. My name is Kiara Bentley. Today, I'm going to be singing If I Ain't Got You by Alicia Keys. I chose to sing this song because it's very reminiscent of my childhood, and I used to sing this song a lot as a little girl. And today, it's my first time singing in front of people, so I hope you guys enjoy. Em xin cảm ơn. We apologize. There's a technical difficulty, and I think that they are looking for her song. Sorry. All right. We're so sorry, contestant number 12. Please come back, and they will look for your song, and I'll just stand here for you. Yeah. Thank you. Yeah. Ta-da. Okay. Okay. Now, while looking for her song, I would like to invite you to please give a big round of applause to our next contestant showing off her talent. Is contestant number 1, Tina Đỗ Phương. Xin kính chào quý vị. Em tên là Tina Đỗ Phương. Em là thí sinh số 1. Hôm nay em xin trình diễn bài hát Quê hương mùa xuân, sáng tác của Tiến Luân. Em xin cảm ơn. xuân sang nghe về năm mới năm me, trồng màu tươi tết rừng nêu ăn chè, nghe gió heo mây xuân về trên khắp quê hương, ong bướm vui đùa mai đào nở tươi trong nắng, trên phố đông vui xuân về trên đất quê tôi, em may áo mới lệ trong mà khi xuân về chim én
trộm hái lộc đầu năm. Này bánh chưng, này mứt ngon, xuân quê hương tình thương đậm đà. Năm mới xuân sao, xuân về ta chúc cho nhau. Xin cho lúa tốt nàng bông trên đồng. Cây trái năm nay vụ mùa tươi tốt sum xuê. Mưa nắng ôn hòa muôn nhà chung mùa xuân vui. Trong nắng trên phố đông vui, xuân về trên đất quê tôi. Em mai áo mới mẹ cho mà khi xuân về, chim én tung tăng bay đùa trong nắng xuân tươi. Yêu quá quê nhà trang hòa mùa xuân thái hòa. Khi đồng quê đông vui đẹp quá, áo mới muôn màu muôn sắc mùa xuân, cùng chúc nhau lời chúc xuân. Xin một năm an khang ngôi nhà, tiếng chung chùa ngân nga trầm ấm, khoan hương trầm hái lộc đầu năm. Này bánh chưng, này mứt ngon, xuân quê hương tình thương đậm đà. Năm mới xuân sao, xuân về ta chúc cho nhau. Xin cho lúa tốt nàng bông trên đồng. Cây trái năm nay vụ mùa tươi tốt sum xuê. Mưa nắng ôn hòa muôn nhà chung mùa xuân vui. Năm mới xuân sao, xuân về ta chúc cho nhau. Xin cho lúa tốt nàng bông trên đồng. Cây trái năm nay vụ mùa tươi tốt sum xuê. Mưa nắng ôn hòa muôn nhà chung mùa xuân vui. Mưa nắng ôn hòa muôn nhà chung mùa xuân vui. Thank you so much to contestant number 1, Tina Đỗ Phương. Thank you so much. And now, are you ready for the next talent performance? Please help us welcome back to the stage contestant number 2, Tammy Văn Lê Hoàng Trân. Em xin kính chào quý vị, ban giám khảo và tất cả mọi người ạ. Em tên là Tammy Văn Lê Hoàng Trân. Em là thí sinh số 2. Nhân dịp năm mới đang đến gần, em xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, may mắn và niềm vui luôn tràn đầy. Hôm nay em xin phép được trình bày ca khúc Gieo Quẻ của nhạc sĩ Khắc Hưng, một bài hát mang âm sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Theo phong tục Việt Nam, mọi người thường đi xin quẻ đầu năm để xem vận may và giúp mọi người cảm thấy yên tâm hơn với những gì sắp tới. Nhưng bài hát này nhắc nhở chúng ta một điều sâu sắc hơn về tình yêu, hạnh phúc và duyên phận. Tất cả đều đến tự nhiên đúng lúc và đúng thời điểm của nó. Thay vì lo lắng hay cố ép duyên, ta hãy sống chân thành, tích cực và tin vào hành trình của chính mình. Gieo quẻ mang thông điệp nhẹ nhàng mà mạnh mẽ. Khi mình giữ tấm lòng biết ơn và luôn cố gắng từng ngày, thì hướng nào cũng là hướng tốt, con đường nào rồi cũng sẽ rộng mở. Với tinh thần đó, em xin kính mời quý vị cùng hòa mình vào giai điệu vui tươi của bài hát này. Và trước khi trình bày, em xin gửi lời cảm ơn đến biên đạo múa Nathan Phạm, kỹ sư âm nhạc Edwin Tolosa Gonzalez, nhà thiết kế Trần Thiện Khánh và ekip, cùng bạn bè và cả gia đình của em đã giúp em đến ngày hôm nay. Em xin bắt đầu ạ.
cho con một khỏe xem bói đầu năm. Con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm. Năm nay kinh tế thế nào, bao nhiêu đồng ra đồng vào, công danh sự nghiệp ra sao, cho con biết ngay đi nào. Chỉ riêng tình duyên thì con chẳng cần thấy phán ra, trời cho biết thế thôi mà, tận duyên đến như món quà. Chờ mong tình yêu vội vàng rồi lại chẳng đến đâu. Các tình cho ống sầu thôi chứ con đừng sợ, hẹn ngày sau sẽ gặp nhau. Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai bói ra được đâu. Gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu. Người ta ép mơ ép sầu, nào ai ép duyên được đâu. Tình yêu đến không mong cầu, rồi mai có khi dài lâu. Rồi mai có khi dài lâu. Thầy ơi, cho con một quẻ xem bói đầu năm. Con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm. Bao lâu chưa đi san hạn, đi xa công sắp hết hạn. Có đưa bạn nào đâm ngang, điên mua đất hay mua vàng. Chỉ riêng tình duyên thì con chẳng cần thấy phán ra, trời cho biết thế thôi mà, tận duyên đến như món quà. Chờ mong tình yêu vội vàng rồi lại chẳng đến đâu. Ngày sau sẽ gặp nhau. Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai bói ra được đâu. Gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu. Người ta ép mơ ép sầu, nào ai ép duyên được đâu. Tình yêu đến không mong cầu, rồi mai có khi dài lâu. Rồi mai có khi dài lâu. Càng yêu thì trong đầu càng nhiều điều nuối tiếc, ít đi đừng mong chờ. Xui biết hôm qua đã xong rồi, mai thì có biết. Cố gắng ngày hôm nay không nhìn là có hết, chỉ phải làm một chuyện ám đã phải lùi. Con sẽ còn phải là con mừng, con phải cười. Nhìn cả người chết chậm chuyện mong cả người bớt tháng bớt thở, mình có một khó có 10. Nếu mà đời người chỉ được thế chỉ là đường bước bước. Tương lai là cuộc bay lương trượt bước, đi tìm được tích cực để vui lên mà sống thì đường nào cũng tốt, đường nào cũng không. Đi tìm được tích cực để vui lên mà sống thì đường nào cũng tốt, đường nào cũng không. Rồi mai có khi dài lâu. Rồi mai có khi dài lâu. Em xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Wow, thank you so much to contestant number 2, Tammy Van Lê Hoàng Trân. Thank you. What a performance. Okay. All right. And now are you ready for the next contestant? I think the judges will have a hard time because the contestants are also amazing. Please give a big round of applause to contestant number 15, Paige Nguyen Hiên. Xin kính chào quý vị. Em tên là Paige Nguyen Hiên. Em là thí sinh số 15. Good evening, everyone. Today I'm excited to share a dance that's very close to my heart, fan dance. Last year, I had the honor of performing fan dance at this very same festival with my fan dance team as co-coordinator. Fan dance is more than just movement for me. It's a way to tell stories, express culture, and pour motion into every motion of the fan. Tonight, I'll be performing with my partner, Hyeon, who is not only an amazing dancer, but also my former dance coordinator and choreographer. Dancing together again on the stage means a lot to us, and it reflects on our passion, trust, and love we both have for this art.
We hope our performance is up to your standards. Thank you. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến người nào. Nhưng tim em đang ồn ào khi anh quay sang nói lời chào. Hẹn hò ngay với em, đâu có mấy khi sao không yêu nhau. Bây giờ yêu luôn đi, tin không em đang thật lòng. Em nghe đây anh nói đi anh. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhau hay thôi, chỉ một lời. Không yêu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. What happened? Where are you going? Come back. We still have another performance. Xe pháp như đêm, nhưng chỉ mình em không vui. Cô tấm xinh ngoan, mà sao tủi thân ghê không có đồ. Bông ơi bông lên lấy cơm vàng, bông mang im cho chị nào. Lụa điều và khăn nhiễu, ai đều không nên thiếu. Sẽ ơi sẽ phân thóc chia gạo, sẽ ơi sẽ nhanh lên nào. Mà khoan đã, cớ sao thấy quen vậy ta. Chuyện cũ cứ giống y chang, và hình như anh từng yêu anh chàng. Vì chót nhớ thương và rồi đêm mấy với lời giày vỡ tan. Điệp khúc khóc lóc trong mong tình yêu cứ như vô vọng. Nàng lạ lên khi ấy là người sẽ em đeo. Này người ơi biết không, ở ngoài bầu trời có anh em buồn, có anh, có anh. Này người ơi biết không, ở ngoài bầu trời vắng anh, đã chẳng nghĩ suy nhiều. Có anh em buồn theo em. Dù bên đông hay là bên tây, em chạy về đâu cũng là như nhau. Dù bên đông hay là bên tây, người dù ở đâu khiến em đau lòng. Dù bên đông hay là bên tây, em chạy về đâu cũng là như nhau. Dù bên đông hay là bên tây, người dù ở đâu khiến em đau lòng. Hay là bên tây, em chạy về đâu cũng là như nhau. Dù bên đông hay là bên tây. Hello? Okay. They pretended to be done before, so I wasn't sure if they were doing that again. Okay. All right. Please give a big round of applause to contestant number 15, Paige Nguyen Hien. And now, let's welcome to the stage contestant number 7, Alexis Thăng Ngọc. There's some setting up to do. So, let's talk about our guys. Oh, yes. Let's step up here so they can get ready. Okay. All right. Hey, Jen. Hi. Who are you wearing today? I am wearing Cynthia Bui. Oh my gosh, And- me too. Oh, you too? Yeah. Yeah, okay. Oh, stop it. Okay. And we're so proud to be wearing Cynthia Bui. Thank you so much for sponsoring these dresses. And there will be a Cynthia Bui fashion show on Sunday at the Grand Concert featuring the new Royal Court. So if you would like to see more of her designs, please come back for the Grand Concert on Sunday. All right, we're all ready to go. So let's give another round of applause for contestant number 7, Alexis Thăng Ngọc. Xin kính chào quý vị.
Em tên là Alexis Thanh Ngọc. Em là thí sinh số 7. For my talent showcase, I will be preparing a classic dish of goi cuong chai in honor of my bông ngoại. Now let's get started. All right, so right here I prepared the ingredients. We have rice paper, we have lettuce, mint, we have noodles, fried tofu, and our dipping sauce, which is a little bit of hoisin sauce, soy sauce, sugar, starch to thicken it up, and peanuts as well. Now let's get started. So first, we're gonna grab our rice paper and just dip it in a little bit of water. It's so important that I'm honoring this dish to bông ngoại because she's a huge part of my life and my identity. And then next, I'm gonna grab a little piece of lettuce as well. And a couple of pieces of mint. And as well as a nice handful of noodles, but again, it's according to your preference. I like noodles, so I'm just gonna add a little bit of more. And then we have our fried tofu. The reason why bông ngoại is a huge part of my identity because she inspired me to become vegetarian. 10 years ago, I became vegetarian, inspired by her deep devotion to Buddhism and her deep care for her health. And then we're just gonna go ahead and roll up the goi cuong. And there we have it. We have our finished product. And I'm just gonna continue rolling some more goi cuong. Now I know bông ngoại, you're here in the crowd tonight, and I just want to say that I love you and I appreciate everything that you do. Ever since that I became vegetarian, it was very hard. It was 10 years ago. I was 12 and I did not know what I was getting myself into. But bông ngoại, you made it better. Every morning she wakes up and she prepares my favorite dishes, including goi cuong chai. And it's, I am inspired by your dedication of feeding me and the family. Even though bông ngoại has arthritis, she still continues to provide her energy and time into these delicious meals. Now, every year around Tết, bông ngoại prepares a feast weeks in advance, including my favorite, bánh chưng. And I love waking up in the morning, smelling the fresh banana leaves steaming, and it's just very nostalgic to me growing up. And bông ngoại, I appreciate everything that you do for me. And I'm just gonna continue rolling as well. And again, it's very simple rolling goi cuong, but it's very fun doing it with the family. It's a very interactive dinner, so that's why I wanted to showcase this meal as my talent. Now, bông ngoại, lastly, thank you for everything that you do for me, and we enjoy your feast around Tết. And in a couple days, I'm looking forward to eating your bánh chưng that you prepared for days in advance. We have our second roll.
Thank you for joining me in rolling my goi gung. Em xin cảm ơn. Wow, thank you so much to contestant number 7, Alexis Thang Ngọc. Now, this is one of my favorite portions of the pageant because I love watching the talent. It is quite entertaining, but each contestant really put together something that was so thoughtful and meaningful to them. I just enjoy this so much. And now, please welcome to the stage contestant number 12, Kiara Bentley Mylin. Hello again. My name is Kiara Bentley, and today I'm going to be singing If I Ain't Got You by Alicia Keys. I chose to sing this song because it's very reminiscent of my childhood, and I used to sing this song a lot when I was a little girl. And again, I have never sung in front of people before, so I hope you guys enjoy. Em xin cảm ơn. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. I've been there before, superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. That ain't you, baby. That ain't you, baby. 5 Royal Court for MVSC. Thank you all for joining us tonight. As Caitlin mentioned, our theme for this year was Bridging Gaps, and as a teacher and a writer and a woman on Royal Court, I found it very personal to me to embark on a mission that meant a lot to myself and my community. We started with the younger generation, that is the Vietnamese American youth, starting with schools. You see on the top left, we have Michelle at a read aloud at an elementary school. One of my favorite events was a read aloud we did at the Viet Book Fest, which is coming up in April. And it was so important to me because I got to read Vietnamese children's literature to special little ones from our community. The bottom right 2 photos are us playing games from our culture. As you know, Bo Cua Gat Gop. We played that at a Tết festival recently at Sapphire Center with children, and I'm just really grateful to have had the opportunity to share our love of culture with the younger generation. Hi everyone, my name is Kathleen Trung Hammy, and I am 2025 Miss Vietnam Southern California Second Princess. And I wanted to share my proverb last year was Khi âm nhạc vang lên, không còn ai là người lạ. When music plays, no one is a stranger. That quote isn't just something I said, it's something that I live by. Music has been my passion since childhood. I've been singing and dancing as long as I can remember, and through the performing arts, I found not only confidence, but connection. Connection through my culture, my community, and my roots. On weekends, I teach Vietnamese, singing and dancing at temple, helping the next generation embrace the beauty of our traditions. Seeing children proudly perform in our language reminds me that culture isn't lost, it's lovingly passed on. This year, as part of the 2025 Miss Vietnam Southern California Royal Court, we had the opportunities to perform at Westminster's Fall Festival for Tết Trung Thu, and I had the honor to sing the national anthem at community events. For me, the arts are more than performances. They are preservation, they are pride, and when music plays, we're reminded that we belong together. Thank you.
Hello, everyone. My name is Michelle Ungmin Pham Jung, and I am your 2025 Miss Ao Dai. So, as Miss Ao Dai, I wanted to work with our community to honor our heritage. I came into MVSC with a lot of previous experience in UVSA SoCal. In 2024, I co-directed Rose Pageant, which is VSA at UC Irvine's signature event. This is where I first met and worked with TRŽ, a local charity that does incredible work for people in need within our community and in rural areas of Vietnam. Outside of VSA, I also run a cafe pop-up. So this year, I got to combine all this past work with my new title to use it for a good cause. My main project came when I was reading about the news on the devastating floods in Vietnam. I reached out to TRŽ to see if they had anything that we could help with. The volunteer coordinator showed me a classroom that had been heavily damaged by the floods. Using my skills from my home cafe, I led a cafe pop-up at TRŽ to raise money to support flood relief in Vietnam. Thank you to everyone who attended. We raised over $600 to purchase equipment for classrooms throughout Vietnam. Through this year, I was reminded that the Vietnamese heritage is about supporting each other. We all have a unique skill set that we can use to create a better future for us all. Thank you. Hi everyone, my name is Trudy Ngo To Trang. I am the Miss Congeniality of 2025 Miss Vietnam of Southern California. During our time on Royal Court, we had the privilege to attend many events that promoted Vietnamese artists and authors. As Miss Congeniality, I find that it is important to empower ourselves in our Vietnamese identity. For my pageant last year, I painted a piece of what it meant to be Vietnamese through my eyes. Working with the Vietnamese American Arts and Letters Association, we attended panels of famous authors Việt Thanh Nguyen and premiered Mang Mẹ Đi Bỏ, a film about the relationship between a man and his mother's battle with dementia. Being Vietnamese is a culmination of everyone's story, and we are proud to be a part of that. This has taught us that there's an importance of art in representing our identity and a place in American media. Hello everybody, my name is Pauline Nguyen, Miss Photogenic of 2025. People often think the title Miss Photogenic is only about appearance, but it represents much more than that. It captures emotion and character. These photos tell the story of how this title opened doors I never imagined for myself and introduced me to the modeling world. Being in front of a camera pushed me far outside of my comfort zone and allowed me to embrace who I am, my features, my presence, and my individuality. Standing here today, I feel empowered knowing that Miss Photogenic didn't just change how others see me, but it changed how I see myself. So tonight, we as Royal Court have prepared our final presentation and performance for you all. In choreographing this piece and pairing it with the song Chúc Tết MỌI ÇNH, we have reflected on what it means to stay grounded in our roots and represent our culture as proud Vietnamese American women. Our dedication to service throughout this past year, as you've seen, has offered us many opportunities to carry out our mission from the get-go, to bring all kinds of people from our community together. It has also offered us the valuable lesson of learning as a court that no matter how old, how young you are, each of us has the ability to spark change and appreciation for the Vietnamese community. With that said, you will hear all of our voices tonight in the soundtrack with Second Princess Kathleen Jung leading in her vocals. We may individually each walk different paths, but collectively we share a rich, intricate history that unites us with strength and remembrance. Thank you to all of the amazing UVSA and that festival sponsors and organizers, MVSC staff, and you all tonight for joining us to ring in the Year of the Horse. And for a quick word in Vietnamese about what Aline here just said, tối nay chúng em đã chuẩn bị tiết mục cuối cùng để gửi đến tất cả quý vị. Khi lựa chọn ca khúc Chúc Tết Mọi Nhà cho phần trình diễn này, chúng em đã cùng nhau suy ngẫm về ý nghĩa của việc luôn hướng về cội nguồn
và đại diện cho cộng đồng với niềm tự hào là những người phụ nữ Việt Nam. Suốt một năm qua, sự tận tâm với sự mệnh phục vụ đã mang đến cho chúng em nhiều cơ hội để thực hiện mục tiêu mà chúng em đã đặt ra, đó là để kết nối mọi thành viên trong cộng đồng lại với nhau. Một bài học quý giá mà chúng em học được trong hành trình này là dù ở bất kỳ độ tuổi nào, mỗi người trong chúng ta đều có khả năng khơi dậy tình yêu và niềm trân trọng đối với văn hóa Việt. Trong phần trình diễn này, quý vị sẽ được nghe chính giọng nói của chúng em hòa vào bản nhạc với phần thể hiện ca do áo Khôi 2 Kathleen Trương trình bày. Dù mỗi người chúng ta có thể bước đi trên những con đường riêng, nhưng tất cả chúng cùng chia sẻ một lịch sử phong phú và sâu sắc. Chúng em xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và các nhà tài trợ của UVSC Tết Festival, quý anh chị trong ban điều hành MVSC và toàn thể quý vị đã hiện diện tối nay để cùng chúng em chào đón năm Bính Ngọ. Chúng em xin cảm ơn. xanh tung bay cánh én qua Tết bao người vui chúc mừng người tầm xuân năm mong xanh biếc qua Tết sang dần dần lắng lo cần được phải đứng đưa trong gió anh Tết tua hàng đêm bắt lòng từ ngày mai thắm hương rực rỡ bao điều mây ùa về những mơ và sẽ chúc người được thật vời mang Tết thơ về cùng mọi người Tết thơ hồn nhiên tươi tươi lòng bình yên chúc Tết tăng thu mà nhau năm mới thêm nhiều đào hoa thêm vài lục xinh như lá gia đình và viên vui quá Tết mình về hương Tết này rộn rã chúc Tết tăng như mùa đời quên hết đau lòng cuộc đời tâm hồn dần dần phơi phới duyên tình về mình như mới dung đầy bên nhau khi hoa xanh tung bay cánh én qua Tết bao người vui chúc mừng người tầm xuân năm mong xanh biếc qua Tết sang dần dần lắng lo cần được phải đứng đưa trong gió anh Tết tua hàng đêm bắt đầu từ ngày mai thắm hương rực rỡ bao điều mây ùa về những mơ và sẽ chúc người được thật vời mang Tết thơ về cùng mọi người Tết vui hồn nhiên tươi tươi lòng bình yên chúc Tết tăng vui mà nhau năm mới thêm nhiều đào hoa thêm thơ lục xinh như lá gia đình đoàn viên vui quá khắp miền quê hương Tết này rộn rã chúc Tết tăng như mùa nào quên hết đau lòng cuộc đời tâm hồn dần dần phong phú duyên tình và người mới xuân về bên nhau Càng sợ như ý kính chúc mọi người luôn gặp may mắn, còn dành thành đạt, tiền tới như nước. Xuân thịnh vượng, chúc mừng năm mới sức khỏe, bình an, gia đình hạnh phúc, tài lộc dồi dào. Phước lộc tiền nhà, chúc cả gia đình năm mới bình an, mỗi điều tốt đẹp, gia đình hoạt động ấm áp yêu thương. Chúc mừng năm mới, kính chúc gia đình mình năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.
Thank you to the 2025 Miss Vietnam of Southern California Royal Court. Thank you so much, ladies. And we will have them back in a moment to crown the next royal court. Aren't you so excited for that? I am so excited to find out who will be on the royal court this year. But first, we have a top 5 question. Behind the scenes, our top 5 finalists were whisked away to a secret location where they are wearing headphones and can't see the stage. That's because each finalist will receive the same question, and the first time they will hear the question is when we announce it in front of all of you. Each finalist will have 3 minutes to answer the question. Vâng, thưa quý vị, trong phần kế tiếp, quý vị đã xem qua các em trả lời những câu hỏi khác rồi. Nhưng mà để giúp cho ban giám khảo thấy được sự khác biệt của các em sẽ sau đây trả lời cùng câu hỏi. Và Bảo Trân muốn nhắc quý vị rằng là vì các em bây giờ là khi mà có một em ra thì 4 em còn lại sẽ được vào một căn phòng và không có nghe câu hỏi được để không có thể suy nghĩ trước được, thưa quý vị. Vì thế, câu hỏi cũng khá là dài. Bảo Trân xin phép quý vị, khi mà hai chị em đọc câu hỏi sẽ đọc cùng tốc độ để cho các em nghe cùng giống nhau. Được không quý vị? Yeah? That's right. To ensure fairness, we will be reading the question at the same speed each time. You may hear the same question 5 times, but for each of our remaining contestants, it will be their first. All right. Let's begin with our first top 5 finalists. Please welcome to the stage contestant number 1, Tina Đỗ Phương. One's own voice and path. As a Vietnamese American living in Southern California, how will you preserve and share your Vietnamese heritage in a way that resonates with your own identity and community around you? Chủ đề Tết năm nay, lá xuân về nguồn, nhắc nhở chúng ta rằng mùa xuân không chỉ mang ý nghĩa của sự khởi đầu, niềm hy vọng và đổi mới, mà còn là dịp để ta nhớ về cội nguồn, tưởng nhớ văn hóa, ông bà, tổ tiên và những hy sinh của cha mẹ và ông bà khi xây dựng cuộc sống mới xa quê hương. Với nhiều bạn trẻ người Việt ở Mỹ lớn lên giữa hai nền văn hóa, việc trưởng thành thường là hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa việc gìn giữ truyền thống và việc khám phá con đường riêng của chính mình. Là người Việt Mỹ sống tại Nam Cali, em sẽ làm gì để gìn giữ và chia sẻ văn hóa Việt một cách chân thành và có ý nghĩa với cộng đồng? Em xin cảm ơn cho câu hỏi. When thinking of what I want to do to preserve not only my culture, but also find ways to grow within myself, I often think about the journey that I've had to get to where I am today. I really wanted to help my community by being able to give back from what they have given me.
Within my Vietnamese school, I've been studying for more than 10 years, and I've been learning so much about my culture through not only my teachers, but also my family members, especially my grandma. And so because of that, I've always wanted to try to go back and volunteer as much as possible, as well as try and grow up on my own where I can also grow with my culture. For example, as I'm at USC, I am currently participating in VSA, Vietnamese Student Association. And that's a way where I not only am able to pursue my education far from home, but also be able to learn more about my culture and still maintain my roots while I'm away from home. Em xin cảm ơn. Thank you, contestant number 1. Tina Đỗ Phương. And now we would like to invite the next contestant out on stage. She's coming from her secret location, so she's gonna need some time to come out. I believe she's ready. Please come out so we can know which one you are. All right, to help her nerves, let's give a big round of applause to contestant number 2. All right, are you ready? This year's Tết Festival theme, Spring from Our Roots, or La Xuân về nguồn, reminds us that while spring symbolizes renewal, hope, and new beginnings, returning to our roots calls us to honor our culture, our ancestors, and the sacrifices made by our parents and grandparents in building new lives far from home. For many young Vietnamese Americans raised between two cultures, growing up often means finding a balance between preserving cultural traditions and discovering one's own voice and path. As a Vietnamese American living in Southern California, how will you preserve and share your Vietnamese heritage in a way that resonates with your own identity and community around you? Chủ đề Tết năm nay, Lá Xuân về nguồn, nhắc nhở chúng ta rằng mùa xuân không chỉ mang ý nghĩa của sự khởi đầu, niềm hy vọng và đổi mới, mà còn là dịp để ta nhớ về cội nguồn, tưởng nhớ văn hóa, ông bà tổ tiên và những hy sinh của cha mẹ và ông bà khi xây dựng cuộc sống mới xa quê hương. Với nhiều bạn trẻ, người Việt ở Mỹ lớn lên giữa hai nền văn hóa, việc trưởng thành thường là hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa việc gìn giữ truyền thống và việc khám phá con đường riêng của chính mình. Là người Việt Mỹ sống tại Nam Cali, em sẽ làm gì để gìn giữ và chia sẻ văn hóa Việt một cách chân thành và có ý nghĩa với cộng đồng? Em xin cảm ơn cho câu hỏi này. To answer the question, I think this is very representative of my journey in MVSC. What I would do and what I have been doing is not waiting for opportunities to come to me, but rather creating them. Taking values that I've learned from my grandma, springing from our roots. And this happened around when I went to Vietnam on a solo trip, and it gave me a new set of eyes, a new travel experience, going out of my comfort zone, seeing Hue in a new light, seeing the impact that my grandma has made, and truly being away for a year while getting my master's just made me appreciate my family so much more. I already appreciated them a lot. So to say that this gave me a new level of appreciation just gave me a deeper connection. So what I
wanted to do to create more opportunity to engage in the community and the culture and just honor the heritage was participate in MVSE and doing my best in everything that we were told to do. So when we got the opportunity to create an aoyai, I thought this was a great time to be able to spark more conversations with my mom, who is literally the greatest artist. I also worked with my family on this piece. It was really important for me to acknowledge where I came from. So if you take a look on this aoyai, there are a lot of hidden messages, little Easter eggs to say, because sometimes you gotta find the little joys in your life and create your own opportunities. So what is in front of me is gan, or gan hoi, and you see Sông Hương, the perfume river. You see Cầu Trường Tiếng. You also see a Quạt Địa Cầu, which is a resemblance of me and global health. On the left side here, you see Trường Đông Khánh, Trường Hai Bài Trưng, which is the school that my grandma taught at, along with a tennis racket and a ping pong paddle, which is very out of the ordinary, but this is where I say that it's very important to acknowledge tradition, honor the heritage, while also acknowledging modernity. And so the ping pong paddle and the tennis racket are just a sweet little nod to my grandma who played ping pong and my love for tennis, and just being able to acknowledge that being able to have those experiences makes you a more well-rounded person. Em xin cảm ơn. Thank you so much. That was contestant number 2, Tammy Vân Lê Hoàng Trân. And now we would like to invite our next contestants out on stage. Contestant number 15, Paige Huỳnh Hing. All right, here she is. Are you ready? All right. Your question is, this year's Tết Festival theme, Spring from Our Roots, or Lá Xuân về Nguồn, reminds us that while spring symbolizes renewal, hope, and new beginnings, returning to our roots calls us to honor our culture, our ancestors, and the sacrifices made by our parents and grandparents in building new lives far from home. For many young Vietnamese Americans raised between two cultures, growing up often means finding a balance between preserving cultural traditions and discovering one's own voice and path. As a Vietnamese American living in Southern California, how will you preserve and share your Vietnamese heritage in a way that resonates with your own identity and community around you? Chủ đề Tết năm nay, Lá Xuân về Nguồn, nhắc nhở chúng ta rằng mùa xuân không chỉ mang ý nghĩa của sự khởi đầu, niềm hy vọng và đổi mới, mà còn là dịp để ta nhớ về cội nguồn, tưởng nhớ văn hóa, ông bà tổ tiên và những hy sinh của cha mẹ và ông bà khi xây dựng cuộc sống mới xa quê hương. Với nhiều bạn trẻ người Việt ở Mỹ lớn lên giữa hai nền văn hóa, việc trưởng thành thường là hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa việc gìn giữ truyền thống và việc khám phá con đường riêng của chính mình. Là người Việt Mỹ, sống tại Nam Cali, em sẽ làm gì để gìn giữ và chia sẻ văn hóa Việt một cách chân thật và có ý nghĩa với cộng đồng? To preserve our Vietnamese culture, I will continue to join things like this, like that festival. I believe that if you continue to embrace and join things that is true to your heart, you will pass them on to the next generation. If you continue to embrace yourself and immerse yourself in other cultures and your own culture,
I believe that you learn more and you also get to have many more experience and meet other people. And xin cảm ơn. Thank you, contestant number 15, Paige Nguyễn Hiền. And now, I would like to welcome to the stage contestant number 7, Alexis Thăng Ngọc. Okay, are you ready? All right. Your question is, this year's Tết Festival theme, Spring from Our Roots, or Lá Xuân về Nguồn, reminds us that while spring symbolizes renewal, hope, and new beginnings, returning to our roots calls us to honor our culture, our ancestors, and the sacrifices made by our parents and grandparents in building new lives far from home. For many young Vietnamese Americans raised between two cultures, growing up often means finding a balance between preserving cultural traditions and discovering one's own voice and path. As a Vietnamese American living in Southern California, how will you preserve and share your Vietnamese heritage in a way that resonates with your own identity and community around you? Chủ đề Tết năm nay, Lá Xuân về Nguồn, nhắc nhở chúng ta rằng mùa xuân không chỉ mang ý nghĩa của sự khởi đầu, niềm hy vọng và đổi mới, mà còn là dịp để ta nhớ về cội nguồn, tưởng nhớ văn hóa, ông bà tổ tiên và những hy sinh của cha mẹ và ông bà khi xây dựng cuộc sống mới xa quê hương. Với nhiều bạn trẻ người Việt ở Mỹ lớn lên giữa hai nền văn hóa, việc trưởng thành thường là hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa việc gìn giữ truyền thống và việc khám phá con đường riêng của chính mình. Là người Việt Mỹ sống tại Nam Cali, em sẽ làm gì để gìn giữ và chia sẻ văn hóa Việt một cách chân thành và có ý nghĩa với cộng đồng? Thank you for the question. I believe as a Vietnamese American, it's never too late to explore your roots. I'm a living, person that am here on this stage. I've been practicing in the MVSC pageant, and I didn't expect to be on this stage because I didn't think I was Vietnamese enough. I didn't think that I could make this round speaking in the top 5. And I believe that any young Vietnamese American could connect with their roots by communicating with their grandparents, communicating with their parents. You just have to try, and you should try because our Vietnamese culture is beautiful. And I'm so grateful to be standing here representing my Vietnamese culture. And I want to do more after this pageant. I want to be more involved. Seeing all of the volunteers helping us today, it's so inspiring, and it makes me so proud to be here and, being in front of this audience. So, thank you. So yes, being a Vietnamese American, it's so important, and you should explore your roots and gain a bigger understanding of where you're from. So please connect with your family, connect with your friends, do your research. It's important to learn where you're from. Em xin cảm ơn. Thank you to contestant number 7, Alexis Thăng Ngọc. And now, our final contestant will make her way to the stage. Please help me welcome
Contestant number 12, Kira Bentley Mai Lin. All right. Your question is, this year's Tết Festival theme, Spring from Our Roots, or Lá Xuân về Nguồn, reminds us that while spring symbolizes renewal, hope, and new beginnings, returning to our roots calls us to honor our culture, our ancestors, and the sacrifices made by our parents and grandparents in building new lives far from home. For many young Vietnamese Americans raised between two cultures, growing up often means finding a balance between preserving cultural traditions and discovering one's own voice and path. As a Vietnamese American living in Southern California, how will you preserve and share your Vietnamese heritage in a way that resonates with your own identity and community around you? Chủ đề Tết năm nay, Lá Xuân về Nguồn, nhắc nhở chúng ta rằng mùa xuân không chỉ mang ý nghĩa của sự khởi đầu, niềm hy vọng và đổi mới, mà còn là dịp để ta nhớ về cội nguồn, tưởng nhớ văn hóa, ông bà, tổ tiên và những hy sinh của cha mẹ và ông bà khi xây dựng cuộc sống mới xa quê hương. Với nhiều bạn trẻ, người Việt ở Mỹ lớn lên giữa hai nền văn hóa. Việc trưởng thành thường là hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa việc gìn giữ truyền thống và việc khám phá con đường riêng của chính mình. Là người Việt Mỹ sống tại Nam Cali, em sẽ làm gì để gìn giữ và chia sẻ văn hóa Việt một cách chân thật và có ý nghĩa với cộng đồng? Thank you for your question. The way I would help support my fellow Vietnamese Americans in helping celebrate their heritage is by curating spaces where everyone can feel proud of themselves and who they are. As someone who is half white, half Vietnamese, I always grew up thinking that I had to pick one side over the other. My grandma and my mother would tell me not to stress enough that I was white and to only identify as Vietnamese. And even within my white community, I always was shunned away in a sense because they thought I didn't fit in enough. I think what everybody needs is just a space similar to UVSA where we can come together and be truly ourselves. And as somebody in hospitality management, this is my biggest goal for everybody, is just to create a space where everyone can feel loved, cared for, and supported by their own people and their own culture. Em xin cảm ơn. Thank you to contestant number 12, Kira Bentley Mai Lin. A team can only be as strong as its leader, and this leader has reigned with grace and love. Queen Caitlin Pham Nhã Khanh is a shining star in our community and remains an active sister, volunteer, and role model. Please welcome once again to the stage, Miss Vietnam of Southern California 2025, Queen Caitlin Pham Nhã Khanh. Em xin kính chào ban tổ chức, tất cả quý vị quan khách cùng toàn thể cộng đồng thân yêu. Khi đứng đây trên sân khấu và nghĩ lại về nhiệm kỳ của em với sự hãnh diện là Hoa Khôi Liên Trường năm 2025, tim em thật sự tràn đầy lòng biết ơn. Em nhớ đến năm ngoái, khi trả lời câu hỏi trong vòng chung kết, em đã bắt đầu trả lời với một câu tụng ngữ luôn có ý nghĩa rất quan trọng với em, là câu gần mực thì đen, cần đèn thì sáng. Lúc đó, em đã chia sẻ về sức mạnh của việc
chọn ở bên cạnh những người sống có chính thực và lòng nhân ái. Và tối nay, em nhận ra rằng trong suốt một năm qua, em đã được đứng giữa bóng ánh đèn đó. Em đã được soi sáng bởi chính cộng đồng của mình, bởi các ông bà và cô chú, cha mẹ, gìn giữ và bảo tồn truyền thống, bởi thế hệ trẻ đang tiếp nối với những ước mơ mới, và bởi tất cả anh chị em trong Tổng hội sinh viên đã âm thầm làm việc không ngừng nghỉ đằng sau sân khấu để văn hóa của chúng ta luôn tỏa sáng. Và tối nay, em đang mặc một chiếc áo dài màu đen là màu thường có liên tưởng đến mực, nhưng lại được vẽ bằng tay với những họa tiết rực rỡ. Đối với em, tà áo dài này chính là sự phản chiếu sống động của câu tục ngữ này. Ngay cả trên nền vải đen vẫn có thể có màu sắc, nghệ thuật và sự tỏa sáng. Ngay cả khi xung quanh là bóng tối, chúng ta vẫn có sức mạnh để tạo ra ánh sáng. Một năm qua đã dạy em rằng dù em có đứng ở đâu, quan trọng hơn là em đứng bên cạnh ai và em muốn chọn tạo ra điều gì. Em xin gửi vài lời cảm ơn trước hết là đến gia đình, bạn bè và những người thầy cô của em. Cảm ơn tất cả rất nhiều vì đã luôn là ngọn đèn soi đường, dẫn dắt em bằng tình yêu thương và giúp em giữ vững sự khiêm nhường. Cảm ơn đến cộng đồng của chúng ta vì đã đặt niềm tin tưởng trong em để được đại diện cho cộng đồng người Việt mình. Chiếc vương miện này chưa bao giờ chỉ dành cho một cá nhân em, mà là sự phản chiếu ánh sáng rực rỡ của tất cả chúng ta. Và đến tất cả thế hệ người Mỹ gốc Việt tiếp theo, các bạn chính là ánh sáng. Hãy tỏa sáng trên bất cứ hành trình nào mà ước mơ đưa bạn đến. Và khi làm được điều đó, các bạn sẽ có thể thật sự tạo nên niềm tự hào của nguồn Việt mình. Em tin rằng tương lai của chúng ta vô cùng tươi sáng, bởi vì chúng ta tiếp tục chọn ánh sáng trở thành ánh sáng và ở bên cạnh những người giúp chúng ta cùng nhau tỏa sáng. Nhân dịp năm Ất Tỵ sắp hết và để chào đón năm Bính Ngọ, em xin kính chúc quý vị gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và tràn đầy yêu thương. Và em chúc cho cộng đồng chúng ta ngày càng đoàn kết, phát triển và luôn gìn giữ vững niềm tự hào về văn hóa Việt Nam. Một lần cuối cùng em xin chân thành cảm ơn. Thank you so much. And before we ask for you to share your farewell walk, we would like to let the judges and sponsors know to please meet the organizers backstage so that we can get ready for the crowning. And now, please give a big round of applause to Miss Vietnam of Southern California 2025 for her farewell walk. Một lần nữa, Hoa Khôi Liên Trường 2025, Caitlin Pham Nhã Khanh. And now we have a promotional message from our sponsor. Please join us in thanking our judges who have dedicated their New Year's weekend to making our pageant program a success. Our beautiful flowers have been graciously sponsored by Lin Flower Studio. And now I would like to invite the judges to please come out on stage. Yeah, take that.
Now it's your turn, see? It's a little bit scarier than it looks. Thank you so much to the judges for spending your evening here with us to do a very difficult job. And thank you to Lynn Flower Studios. How about we go down the line and just share a very quick few words to the audience about what you thought about tonight. I really enjoyed coming back after years of being away from the TED Festival and MVSC, and just seeing the growth of the leadership and just seeing how dedicated the staff, but even the contestants are to the Vietnamese culture. Thank you, Victor. And next, Anh Huy Kim. Huy Kim phải nói là rất vinh dự có mặt đêm hôm nay. Phải nói là sau đúng năm nay là 20 năm, Huy Kim sát cánh với Tổng hội sinh viên. Trong lúc các em từ thuở 50 năm trước là lúc nào các em cần thì Huy Kim sẵn sàng đóng góp những cái gì mà khả năng Huy Kim có được để cho các em có những cái bộ hình hoặc là những cái gì mà có thể là tỏa sáng trong những cái buổi mà pageant như vậy. Xin chúc các em hôm nay gặt hái thật nhiều thành công và tỏa sáng hơn nữa trong tương lai. Thank you. Dạ mời Dr. John Lê. John rất là hãnh diện đã được làm judge. 31 năm trước, John đứng ngay sân khấu ở đây. So 31 years later, seeing these young women, it's truly, I'm such a proud Vietnamese American to see seeing the new generation. And it truly is an honor to be here. And it was a very, very difficult job being a judge because all the young ladies were phenomenal. And last but not least, yeah, I wish something like this was available when I was growing up. We didn't have a community like this where I grew up back in 1975. So I am so impressed là mấy em sinh tại Mỹ nhưng mà nói tiếng Việt rất là giỏi. Cái đó là một niềm vui cho cộng đồng mình. So I am so proud, and I'm really happy to see pageants moving away from just how you look and seeing how deeper that beauty goes. So I'm proud to be here. Thank you for including me. And chúc mừng năm mới. Thank you once again, our judges. And now we would like to invite. Okay, you go. Before we meet the Miss Vietnam of Southern California 2026 Royal Court, let's learn more about the Royal Court titles. Don't forget that Miss Vietnam of Southern California is a scholastic pageant, and with the generosity of the community, we are all able to offer prizes and scholarships to our contestants who are all students and new graduates. The first title would be Miss Congeniality at Khôi Thân Thing, is the heart of the Royal Court. This title is voted on by our judges and staff for someone who they feel has been supportive, welcoming, and holds the sisterhood together. Next, we have Miss Photogenic, A Khôi An An, is chosen by photographer Châu Phu alongside Chloe Nguyen. He has worked with all of the contestants during our official Miss Vietnam of Southern California photo shoot and individually coached them on poses. Oh, I thought Ang An is eat photo. Oh, my bad. In Miss Vietnam Southern California, Miss Áo Dài at Khôi Duyên Giang does not mean having the prettiest áo dài. This title is earned by the contestant whom the judges scored the highest in their Vietnamese proverb presentation, their grace and their poise during their white áo dài traditional dance and personal áo dài walk. First and second princesses, A Khôi 1 và 2, respectively received the highest scores from the judges for their presentation in all areas of tonight's program. And finally, Miss Vietnam of Southern California Queen Hoa Khôi Linh Trường is the top scorer overall for tonight's pageant. She is the embodiment of poise, grace, intellectual strength, and individuality. This year's queen will receive the grand prize scholarship awarded by UVSA.
We will now invite our top 14 contestants back on stage for the crowning of our Miss Vietnam of Southern California 2026 Royal Court. Let's scoot down all the way so we can see all of our beautiful and hard-working contestants. All right, please scoot in. We don't want to be covering anyone. And for the prizes, as second and first princess and queen are getting crowned, Skya and Maya from Exhibit M will be presenting them with special prizes. And all contestants, or all royal court titles, will be receiving lovely bouquets from Lin Floral Studio. Thank you for creating these beautiful florals for the girls. And lastly, the queen of the 2026 will be receiving a $1,000 scholarship from UVSA. Before we begin, let's give another round of applause to our contestants. Royal Court 2025 will be sashing and crowning their successors. Royal Court, when your name is announced, please move forward to the center of the stage. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa đây là 14 thí sinh đứng trước mặt của quý vị. Tất cả các em đã huấn luyện vài tháng qua và lấy hết tất cả sự can đảm để đứng trước mặt quý vị ngày hôm nay. Dù sao đi nữa, Bảo Trân nghĩ rằng là tất cả các em đã được thắng được trái tim của chúng ta, đúng không quý vị? I agree completely. All right, should we get started? All right. The first member of the 2026 Royal Court, who will be our new Miss Congeniality, is contestant number 8, Lauren Nhan Kim An. Please step forward. Please step all the way up. Yes, there you go. Congratulations to contestant number 8, our new Miss Congeniality. Up next is Miss Photogenic. And Miss Photogenic goes to contestant number 3, Annie Ngô Nguyên Hoàng Nhi. Congratulations to Miss Photogenic. The next member of the 2026 Royal Court that will be announced is Miss Ao Yai. Our 2026 Miss Ao Yai will be contestant number 15, Paige Muen Hiên. Congratulations. All right. And now we would like to announce the second princess. The second princess will be contestant number 12, Kira Bentley Mylin.
now our first princess. Who do you think it will be? Our first princess is contestant number 1, Tina Đỗ Phương. The moment that many of us have been waiting for. We will now find out the Queen, Hoa Khôi Liên Trường, Miss Vietnam Southern California 2026 is contestant number two. Tammy Van Lê Hoàng Trân. Please step forward. Congratulations to our new queen. Let's have our first interview with our Miss Vietnam of Southern California 2026, Queen Hoa Khôi Liên Trường. All right, so how are you feeling right now? What would you like to say to your fellow contestants and to our community? I can hold the check for you. Yeah. Here you go, here you go. I have so many people to thank. As I get older, I know that all my accomplishments are definitely not mine alone, but truly the incredible people who have supported me and pushed me to grow. And I first want to start by saying thank you to UVSA and that festival organization, all the staff, the volunteers, MVSC staff for believing in me and seeing something in me and allowing me this opportunity. My pageant sisters for their camaraderie and sisterhood and just being there and so supportive. Everyone who I've crossed paths with in this journey, I've learned so much from all of you, and being able to grow together is just so wonderful. And most importantly, I want to thank my friends and family too. My parents are over there. I'm so glad I didn't see them during my Proverb speech. I'm trying not to, it's really hard. But thank you so much. And to the audience, you've been so wonderful. Truly, all of us on stage here could not have done it without you.
So thank you so much for all the time and energy and belief in all of us. We would not be here on stage if it weren't for you. So thank you. Thank you, and congratulations. Our new queen will now take her first walk. Please give a round of applause to our Miss Vietnam of Southern California 2026 Queen, Khôi Liên Trường 2026. Once again, congratulations to our Miss Vietnam of Southern California 2026 Royal Court and Queen. Thank you so much for joining us for tonight's pageant. We hope to see you next year and enjoy the rest of the UVSA Tết Festival. Travel home safely. Chúc mừng năm mới and Happy New Year. Now, can we get the Royal Court to the center? And all the contestants around for a group picture. Aww. Thank you to all the contestants. Now we're going to take a Royal Court only photo. Thank you. Thank you for all of your hard work. You should all be very proud of yourselves. Okay, we didn't forget to give you back your check. Don't worry, I did not take it home. We tried, but we did not succeed. So we couldn't get through security, so. All sponsors and judges, please make your way to the stage. Sponsors and judges.
join the photo? Can we join? Okay, we'll just stand here. If I go down, I can't get back up. Okay, all right. Thank you. Mom and Dad, are you taking a photo of us? Is everyone who wants to be here in the photo? Okay. Woo! We'd like us all to cheer. Yeah! Once again, thank you so much for joining us here at MVSC 2026. We hope that you will join the UVSA TED Festival for the rest of the weekend. Once again, chúc mừng năm mới! Happy Lunar New Year! Hi, if you want a photo with your family member that's up on stage, we're gonna go to LòNG Việt Nam, so meet you over there. All right, Royal Court, let's take a quick one. We gotta go. Everyone look, ready? 1, 2, 3. Kem chống nắng BB Cream PN, da mà có khuyết điểm nhẹ như nám sạm thì các chị cứ yên tâm nha. BB Cream PN vừa là kem nền che khuyết điểm nhẹ và có dưỡng da collagen, giúp da căng mịn hơn, đặc biệt chống nắng 50+. Chỉ một bước thôi da đã được bảo vệ khỏi nắng, che khuyết điểm nhẹ nhàng, rất tiện cho các chị bận rộn không cầu kỳ nhưng vẫn muốn xinh đẹp rạng rỡ khi ra đường. Mua hàng tại Mỹ, xin gọi cho Phương Ngân, số điện thoại 714 87 87 87 7. Trong giai đoạn kinh tế nhiều khó khăn, nỗi ám ảnh gánh nặng tiền lời từ nợ credit card đột nhiên tăng cao ngất ngưỡng chưa từng có trong lịch sử, đã ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần vì nợ credit trả hoài không dứt. Trong hơn 17 năm qua, Lincoln giảm nợ đã được các luật sư đồng ý đây là chương trình đạt kỷ lục thành công giảm nợ cao nhất. Hơn 99 triệu Mỹ Kim tổng số tiền nợ credit card payment được giảm lên đến 50% và dứt nợ từ 12 đến 48 tháng, tiết kiệm hoàn toàn 100% tiền lời. Hãy gọi ngay trước khi luật giảm nợ có sự thay đổi. Lincoln, 15 phút giảm 60% nợ credit card. Kem chống nắng BB Cream PN, da mà có khuyết điểm nhẹ như nám sạm thì các chị cứ yên tâm nha. BB Cream PN vừa là kem nền che khuyết điểm nhẹ và có dưỡng da collagen, giúp da căng mịn hơn, đặc biệt chống nắng 50+. Chỉ một bước thôi da đã được bảo vệ khỏi nắng, che khuyết điểm nhẹ nhàng, rất tiện cho các chị bận rộn không cầu kỳ nhưng vẫn muốn xinh đẹp rạng rỡ khi ra đường. Mua hàng tại Mỹ, xin gọi cho Phương Ngân, số điện thoại 714 87 87 87 7. Tổng hội sinh viên xin hân hạnh tổ chức Hội Tết Sinh Viên lần thứ 44 diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 2 năm 2026 trở về trường Golden West College tại 15744 Golden West Street, thành phố Huntington Beach, gần đường Gothard. Với chủ đề Lá xuân về nguồn, Hội Tết Sinh Viên hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, các gian hàng ẩm thực phong phú và một ngôi làng văn hóa Việt Nam đầy kỷ niệm. Vé hiện đang bán tại TRŽ PHŊ BOLSA.org. Tổng hội sinh viên xin trân trọng kính mời.